our school, students and teachers who come over here in person, except last few years, from across the state and also in and around Bengaluru, particularly the schools which are in need. They are government schools and the schools which cater to the poor students in the countryside and so on and so forth. And again, a big thanks to Bharat Ratna Professor C.N.R. Rao and Dr. Mrs. Indumati Rao. And not just here in Bangalore or in Karnataka, the outreach programs are conducted across the country. To say, to give a few examples, in Gangoli Hut in Himalaya, and then we have, in fact, we have a center supported by C.N.R. Education Foundation and also supported by JNCASR. And there is a center in North Karnataka at school Chandan, and there are many such programs, and which is possible because of generous support and also guidance of Professor C.N.R. Rao and Dr. Mrs. Indumati Rao under the auspices of C.N.R. Rao Education Foundation. Today, after the event, we are going to have an excellent talk by Dr. Gururaj Karajagi, and also we have demonstration programs, experimental demonstrations. After that, we will be visiting Bharat Ratna Professor C.N.R. Rao galleries 1 and 2. And after visiting these galleries, you will be truly inspired by living, for today and for your life. In addition to that, we also have a unique facilities, that is chemical heritage exposition. In brief, we call it as Chem Expo, and also Material Expo. So these are the facilities which we will visit, and then you will carry with you the memories, and also not just memories, the knowledge and inspiration, and you are going to inspire thousands of students, of your own. So with that, now this event is not just one of the events that we have, throughout the year, every month, sometimes every week. This is also a very special event where we get the opportunity to celebrate a birthday of Dr. Mrs. Indumati Rao. Very happy birthday, madam. I know I don't have much time, but I would like to say a few words. As I mentioned already, Madam is a great teacher. I think you all must have read, you all aware of it. Madam started as a career as a teacher, and inspired probably thousands of teachers in and around in Bangalore, in Karnataka, and also across India, because Madam was spearheading several such teaching programs of Karnataka government, and also many other schools and colleges. Madam authored several books with Professor C.N.R. Rao, produced several multimedia CDs, programs to help students and teachers so that teaching and learning becomes very easy and also part of life. That is something, we all know how noble the profession, teaching profession is. And I think that is truly, kind of represented by Dr. Mrs. Indumati Rao. And also, not just that, I mentioned several programs, and there are a few programs which I have not mentioned. There is something called SMP, Student Mentoring Program. It is a brainchild of Dr. Mrs. Indumati Rao under C.N.R. Rao Education Foundation. This is something truly inspiring. This is a specially designed program for students
who are in need, particularly from government schools, as well as very remote schools from remote areas, and wherein some of the students are selected and brought in here and completely supported by C.N.R. Education Foundation. And these students will stay with us here and mentored by many of our graduate students at JNCASR. Of course, is guided by ma'am and also Professor Rao. With that, I think I gave a very brief glimpse. I can go on and on. Ma'am, you are truly inspiring to all of us. We hope we will continue, you and sir together continue to guide us in performing or conducting the programs what we are doing at C.N.R. Education Foundation, Education Technology Unit, and also centers across the country from Himalaya to Karnataka. So thank you very much. Again, I wish you a very, very happy birthday. Good morning, everyone. My name is Arun. I am a postdoc here at Professor Ranga's lab. And I'm just here to speak a few more words about ma'am. When I was told that, I have to talk here about ma'am, I remember thinking, what do I speak? How do you compress a lifetime of contribution to the field of teaching into something like 5 minutes? And then I realized that ma'am's teaching has always been in two different ways. One is by action and the other is by example. I'm not going to talk about the first part. Everybody knows, everybody's heard her give lectures and talks about science. I'm going to talk about the other part of ma'am's teaching, which has always been subtle and by example. I'll just take 2 minutes. I want to recount a story. This is a few years ago. There was a girl from Yuvaraja's College, Mysore, and she was suffering from cerebral palsy. Now, for those of you who don't know, cerebral palsy is a disease that affects muscular coordination. You cannot walk properly, and your limb movements and all will be affected. Now, this girl's college had planned a trip to Ahmedabad and to see some research labs and meet some scientists, and she couldn't go because of her condition. Now, her father had heard of JNC, and so he got her here thinking that while they are there, she can at least come here and interact with some of the people here. And the security called Professor Ranga, my guide, and he asked me to go and meet them at the gate. Now, I realized that the girl's problem was actually twofold. The first was a more easy one to tackle, which is that she wanted to meet scientists and she wanted to see some research labs. And that was easy because she was at JNC. It's one of the best places in the country to see research labs and meet the scientists. But the second problem was a deep sense of insecurity, of a lack of confidence that results as a result of her condition. Now, I thought, okay, we can try solving the first problem. I got her to MBGU, my department, and she met Professor Ranga, Professor Manisha, Professor James, all of these faculties, and we were on our way back when I ran into one of Professor Rao's students, and he said, you know what, why, you should get her to meet Professor Rao also. And we met Professor Rao, and she spent some time, and she was very happy. She wanted to meet some scientists in the country, and she met the most distinguished scientist in the country. Now, on the way back, I kept wondering about the second problem, that how do you really tell someone about that deep sense of insecurity that they have? And I just thought maybe we can meet ma'am. And I took her to ma'am's office. Vinayak sir was there. And he told me that day there was another function where ma'am was supposed to be present, which is a farewell for a beloved staff member of JNC. And ma'am saw me talking to him, and she called me inside, and she asked what happened. And I told her that this is the case, and she said, sure, I'd love to meet this girl. And for the next 20 to 25 minutes, ma'am spent entirely talking to this girl, counseling her, and basically telling her that, her life, her disability is not a problem. It's not something that you should look at as a deterrent to dreaming big or to achieving high. Vinayak sir was getting calls, he was panicking, but ma'am's words I still remember. She said, you are only limited by your own mind. And so much so that by the end, when the girl left, she had a newfound confidence. Today, she is pursuing her MSc, and she has hopes for doing a PhD program somewhere. The point is that day, ma'am taught us the value of priorities. Ma'am hates being late, I know this.
But on that day, she was willingly late to the other function which was going on. And that was simply because that was the cost for putting a smile on a young girl's face and, helping her realize her true potential. This is just one incident out of countless that I can recount, maybe so many more that others can talk about. But I think this, in some sense, that day ma'am taught myself, Vinayak sir, and everybody at ETU the value of relationships and the value of maintaining humanity. So we are all, I think this exemplifies her career as a teacher, and we all here are privileged and proud to call ourselves as students. Ma'am, on behalf of everyone here, I would like to wish you a very belated happy birthday and would request you to please cut the cake that we have got for you. Thank you. 1 minute. May I respond to these meetings? Before I cut? Thank you all for coming. I am 85 years old, day before yesterday. I have had a glorious 85 years. Now there are many things which we did without thinking twice. Now we have to change our direction of doing things. But one thing is certain, we are extremely privileged by the love and affection people have showered on us, and that we can go on reminiscing and spending joyous days the rest of our lives. Apart from that, there are many, many ways of extolling my qualities. Don't believe them. When they are going overboard, it is just that I love teaching, I love children. And together, it is an intoxicating combination. Teachers are privileged. We must always remember that. So many children. Now, when I was teaching at MES Teachers College, I used to tell the students, one thing I can warn you also, I have a phenomenal memory. I need to see people once, hear their names, and that sticks in my mind. So these girls and boys would think that if they sit in the last few rows and do whatever they wanted, they would escape my eagle eye. I told them, please don't think like that. I will call out every one of your names and beware of that. So this is the kind of approach I have to teaching. It is not impersonal. It is not taught to a class. I teach it to individuals and I teach it to living beings. So that is a wonderful attitude and a way of life teachers must cultivate. And one more thing I used to tell them was, we are a classroom of students will be looking at us all the time. So we can send two types of signals. One signal is, don't be like me, a pretentious person. Or the second one, a more positive one, be like me, admit your mistakes to your children, and then say sorry, we'll both go home and find the answer and come and meet and discuss it. So that is the teaching approach. Teachers must have self-confidence to admit that they can be wrong in front of students. This change of heart must come. Second, today they have talked all kinds of things about, good things about me, but I actually cherished the incident he told about that girl. I'm so happy, wherever you are, I'm so happy that she's done her master's. Give her my congratulations. Tell her I remember, and I think that is the success story that I'll remember the rest of my life. And this is what we as teachers are meant to do. I have had the good fortune to have
wonderful teachers. When I was doing my master's in the United States, there was this wonderful language teacher. At first he said, all Indians claim to know English. Then I said, okay, give me a test and I will prove it to you. And after that, I have a terrible handwriting, let me confess. So he would say, I don't know what she is writing, but I'm sure she knows what she does. So that is the kind of teachers I have had. And be that kind of teacher to your students who will remember you the rest of their lives and model themselves after you. Don't be the negative teacher thinking I'm right always. How can I say I'm wrong to my students? This is my earnest birthday request to each one of you. And thank you for all my colleagues. I think Govindraju went overboard. Don't believe anything he says. It's not, but believe what he said, Arun said. That is my greatest compliment and reward. I want that kind of reward for each one of you to experience. You have made a life-changing difference by just listening and encouraging and putting a smile on a face. Thank you. On a lighter note, I'm not sure really ma'am is 85. Looks like 58. Looking at I think I should carry that birth certificate. She is very special. She is from the foothills of Himalayas. This is our son. I know. Especially. yeah. Thank you very much. Yeah. Bani. Please take your seat. So you'll have the opportunity to meet and greet ma'am just after this, after the talk. Yeah. Okay, now I request Mr. Jayachandra to introduce our chief guest, Dr. Gururaj Karajagi. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರೇ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ C.N.R ಅವರವರೇ, ಈ ದಿನದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದುಮತಿ ರಾವ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ತುಂಬ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಗಿ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಜ ಸರ್ ಅದು. ಶ್ರೀಯುತರಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತೆ ನಾನು ಬೋಧಕನೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಕನೂ ಅಲ್ಲ, ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಬರಹಗಾರನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಯವರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಅವರು ಈಗ ನನಗೆ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗಿಯವರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗಿಯವರು ಒಬ್ಬರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಬಹುದು. ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಕೊಡುವುದರ ಬದಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರುಗಳು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಹಳ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ, ಶಿಕ್ಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಆರ್ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ರಮಣೀಯಂ ಕಥೆಯತಿ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕುಲುವಾಗ್ಮಿ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮನೋಹರವಾದ ಮಹಾವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲವನೇ ವಾಗ್ಮಿ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿಯವರು ಅಂಥ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರವಾಗ್ಮಿಯೂ ಹೌದು. ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಬೋಧಕರಾಗಿ, ಆಡಳಿತಪಟುವಾಗಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನಕಾರರಾಗಿ, ಕುಶಲ ಸಂವಾದಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಯುತರು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಅಧ್ಯಯನ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದ ಬರಹದ ಬೂರುಗವು ಕನ್ನಡ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜನರ ವಿಚಾರದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆರ್ ಮಿತ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಯವರು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಕಣ ಕರುನಾಳು ಬಾಬೆಳಕೆ. ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀ K.N. ಶ್ರೀಹರಿಯವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ ತಾಪ ಹಾರಕಗಳೂ ಹೌದು ಅವರ ಅಂಕಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಂಕಣ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳ ಆಗರ ಮತ್ತು ಹತಾಶನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದರು ಗುರುರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಜಗಿಯಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಬಹುದೇನೋ, ಆದರೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಲು ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಕೆಸರಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಬದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಜಗಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಹತಾಶನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಶಾಕಿರಣ, ದಾರಿದೀಪವಾಗುವ ಅಂಕಣ, ಕೈದೀವಿಗೆಯಾಗುವ ಕಥೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಗರಗಳು, ಬೋಧಪ್ರದ ಅನುಭವಗಳ ಗಣಿ, ಕಡಿಮೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಚಿಂತನೆ, ನವ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಲಿಸುವ ಕಥೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಈಶ್ವರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಗಿಯವರು VVS ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ, ಜೈನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕೇಂದ್ರ AAC ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 3 ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಜಗಿಯವರು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಹು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಆದ ಹಂಸಲೇಖರವರು ಇವರ ಕಥಾನಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ.
ಇವರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿಸಿದರೋ ಓಹ್ ಆ ಬುದ್ಧನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಗುರುರಾಜ್ ಖರ್ಜಿಗಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಥಾನಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಗುರುರಾಜ್ ಖರ್ಜಿಗಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. At the outset, my pranams to all of you. I feel so grateful to God that He gave me an opportunity to be here this day when we are celebrating the birthday of Madam Dr. Indumati Rao in presence of an iconic scientist of India, Dr. C.N.R. Rao. In his presence, I should tell you, you should consider yourself very fortunate that you are living at a time when Professor Rao is there and Madam Indumati Rao is there. A time will come when you tell your grandchildren that I had a chance of meeting Dr. Rao. You will have the chance of doing that. Sometimes I do that to my granddaughter. I had seen Dr. Sir C.V. Raman. She says, you had seen him? Your grandchildren will do the same thing when you tell them you met Dr. C.N.R. Rao. We are amazed. The tenacity and the commitment both of them have towards science. I had seen Madam as a principal of MES Teachers College, professor of MES Teachers College. Outstanding. I admired her, respected her, adored her as a great teacher, teacher of science, teaching all kinds of things. Motivating teachers is the most difficult thing and important thing today. If one teacher is inspired, he or she will inspire thousands of students. And today, when you are all here, it's like going to a gas station. When your scooter or a car gets out of petrol, you go to the gas station and get your tank filled up. Am I right? Today, get it filled up. When you are here, listen to that. Staying in this hall itself is amazing. And then go to the Hall of Fame, other places, gallery you see, and there's a beautiful thing created. It can instill confidence and charm about science to anybody there. You go and look at it, right from Anthony Lavoisier to all of the recent scientists. You have a gallery of experiences there, beautifully presented. It's only for us a gas station. Come and fill up and go back and charge our students outside when you go back to. Ma'am, I wish you very, very happy birthday and many, many, many more years of contribution to society. I'll tell one example, one incident of Madam's spontaneity, which only I should write sometime. I have not written, I should write. Professor Rao and Madam had come to Lakshmeshwar for the inauguration of the science center there. First time, both of them came together. Difficult, arduous journey. They had a long journey. They were on the stage and the process in the school is different. You are not allowed to give a lecture there. Students ask questions to you, virtually interview, or to be more precise, they grill you. After that, you have something else to speak, you can speak. And one girl asked several questions to Professor Rao. One girl asked question to Madam. It was in Kannada, therefore I shall mention in Kannada. Madam, C.N.R. Rao sir Bharat Ratna agbitru, nim contribution yen madam? She answered smilingly, I allowed him to be a Bharat Ratna. Allowed him to be Bharat Ratna. That's very true. That is very, very, very true. If she had forced him with a handbag and go and bring vegetables from the shop, go this, I don't think he would have been a Bharat Ratna. I tell you, there is an equal share of a woman. Normally there is a statement we say, behind every successful man there is a woman. I have modified the statement. Behind every successful man there is an exhausted woman. Exhausted woman. She burns herself to make the other person do everything what she wanted to do. I'm amazed, I'm grateful that I have a chance of speaking to some of you. Talking about science in this Hall of Fame is a great honor to me.
Today I want to speak for about just 40 minutes. Is it okay? 40 minutes? On a topic which is very dear to Professor Rao's heart. Once he asked me, one of the meetings we came here, tell me honestly, is there any difference between teaching history and teaching chemistry? There was pain in what he asked. He said, I've been seeing the school teachers teaching science to students. Is there any difference in teaching chemistry and teaching history? In history we say, so and so was the king and his son took over, they fought the battle. We all remember the dates. Are we not doing the same thing in science also? Lavoisier did this, Priestley did this, Thomas said it, Bohr said it, Heisenberg said it, with no experiments. We are also remembering the facts. So therefore he was pained to see that's not the way science should be taught. Unless you enjoy science thoroughly, you can't make children enjoy science. I always say, unless you feel it yourself, you can't pass on the feeling to the students. Today my journey is only about that. How to make science teaching exciting. Science itself is exciting, but sometimes we communicate in such a terrible way. The way I get into the class itself is a completely, start off with a negative tone. You go in this class with a drooping shoulder, like a soldier of a lost war. And looking at you, the child cannot get enthusiastic. I always say, before you enter the class, imagine there is a peg outside the classroom. Put all your miseries in an imaginary bag and hang it onto the peg and walk into the class. You are an emperor or empress of the class. You and the children have a different world altogether. Enjoy that world. But while going back, don't forget to take the bag. Because somebody has to put their bag there. Next one. So therefore today, I have a small thing to be presented here. I don't have, because the time is short, I wanted to make it as simple as possible. Today, popular science communication may be interesting, but teaching science has not only going to be interesting, but also impressive. Is it not right? Tell me honestly, some of you became science teacher thanks to your science teachers. Yes or no? Yes. The way they taught science in the class was so beautiful. You ask what is happening in the class. Please believe me, we drown under the illusion that we are teaching students. But believe me, teachers are teachers. Children are teaching us more than we can ever teach them. Don't you tell me honestly, have they not taught you how to teach? They have taught you. If they're looking at the watch and say, my God, this fellow is not finishing yet. They're telling you this is not the way to teach. And some days they keep their mouth open and look at you, and the bell rings, they say, check, bell went off. They're telling you this is the way you should teach. If you are sensitive, recognize that. Go back to your room and think, how did I teach on that day? Children were so excited. I'm sure some of you watch these terrible serials. Unending serials. Look at it, there are such terrible ones. Even after 5 years, I was teaching in IIM Kolkata. I asked them to write a creative writing. I gave an assignment to the students there. You should not write more than 5 sentences, should be most creative. They took a challenge, and one girl got my prize. She wrote, 2050, saas bhi kabhi bahut chal rahi thi. One sentence, she got the award. 2050, the serial would still go on, unending. But at the end of each episode, at the close of the episode, he does something, he wants to beat him, he stops at that time. Director will go to sleep, but you will not go to sleep. Did he hit or did he not hit? It will make you come back to the next episode of it. If a director can create that kind of curiosity in the class, can't we create something better? If you can create that curiosity and end with that high note, child should come running behind you. What happens next, ma'am? That I'll tell you in the next class, that you are really successful. If you can teach science like that, the class is exciting. Communication has to happen. There is joy in the class. I always say science is not for the absolute truth. It is basically searching for models. Think of the available data. What is the data available? And how to put a dynamic process. Right from beginning, you see, every model has been modified by the other one and the next one and the next one. That means they go from one truth to another truth. They make it very clear in science that nothing called absolute truth. You can change every time you find a new invention. Evolution of science has conflicts, challenges,
contradictions and corrections. All this is part of science, as it happens in any walk of life. Today, if I have to teach like that, how do I teach? Sometimes teachers complain, students have changed, sir. They are not like this. They are not interested. Am I right? I was saying many student teachers say now, especially the old timers say, 20 years ago, sir, students were so good, sir. They would sit in the special class for 3 hours. Don't complain about it. Is it not right? The interesting part is whether they sat willingly or unwillingly is a different question. But they sat in the class. Today children don't do that. And we feel that they are not listening to us. It's not true. What they expect, what is the visible result of the students? What are the traits of students now? They want these things to happen in the class. They want adventure in the class. They want amazement in the class. Science is all about this. There's adventure of science, there is amazement of science, there's amusement of science, and anecdotes about science. I want you to do a lot of work on that. Take these to the class, and class will be exciting. And children today want application-oriented thinking. Don't tell me, is it useful? How is it useful? Am I right? They are more connected with application-oriented rather than theoretical concepts. Theory is required, but tell them how is it useful today in life. So therefore, these are the areas. If I had to teach all that in the class, this is more important. You agree with this or not? I don't know. Science communication at present is not participatory because the overburdened data and the desirable ignorance or deliberate ignorance of the processes. Has it not happened? Most of the teachers say, sir, portion ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ sir. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. 2 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಗಿಸೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ. All of you understand Kannada? Is there anybody who can't understand Kannada? Oh, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಟುಡೇ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಸಿಲೆಬಸ್. Finished it physically and metaphorically. Actually, you should uncover the syllabus, not cover. Uncover the syllabus. But we are covering it up totally. The question is, time is not adequate. We have not enough time. But this is a beautiful statement I want you to remember, my friends. One is by Galileo. You cannot teach a man anything. You can only help him to find it within himself. Vivekananda said it more beautifully. Education is the manifestation of the perfection already in man. It's already there. You don't have to do anything else. Discover it within and pull it out. And Hamachak makes a beautiful statement. Consciously, we teach what we know. But unconsciously, we teach who we are. It's most important. Your attitudes, your prejudices rub onto the students. Sometimes the way you teach in the class itself, you are all human beings. Some chapters are very close to our heart. When that chapter comes, our face blooms and we give example after example and take it for longer period. Next chapter you are not very comfortable. Zing, you finish off in 2 periods. Now automatically you are passing on the information to the student. This chapter is important, this is not important. Is it not right? I have no business to do that. All chapters are beautiful. It has happened to you also. In one of your classes where you studied, you did not like a particular subject. Next year, some other teacher came and taught it, you liked it very much. That means subject is neutral, you make it exciting or boring depending on the ability of a teacher. Is it not right? Some subject can be exciting if you do it that way. So to do all this, I quickly come back to this. Don't blame me for the statement. People say you blackmail us, blackmail or whitemail, I do this. There is simply one simple but uncomfortable truth. If students cannot learn the way we teach them, we have to learn to teach them the way they can learn. Am I right? We make a bland statement. Dhadda saravanu. Idi varsha kalisidru artha aglilla. I taught him the whole year, he did not understand. I reverse the question and ask, how do you teach the whole year so that he can't understand? We say that I taught him for the whole year, he did not understand. Reverse the question and say, how did you teach the whole year so that he could not understand? The problem is with me. Supposing I am talking now to you, if you don't understand, the fault is with me. I did not make it understandable. So therefore in the class, I have no reason to complain to the student he didn't understand. I should make it understandable to him. How do I do that?
I have one simple formula for this. This I call creative teaching of science. I'll give a simple example. Again, time factor, I make it very short. I use this model in Europe. Many schools and colleges use this technique in Europe now. It's called mother making the child to walk. This image is so simple to catch in any part of the world. 11-month-old or 12-month-old child loves to walk. Not able to walk freely, child holds the hand of the mother and walks with the child. There are 3 stages in that. Please visualize with me. What is she doing? First she bends down. Bends down to what height? Bending down is not comfortable for her. She bends down to a height that is comfortable for the child. Right? Then how does she hold the hand? Child is not holding her. She is holding the child. Will she hold it very tight hand? No, it hurts the child. If she holds it too loose, the hand falls off. How she holds it? With appropriate pressure. Not too tight and not too light. Is it not right? Second step. Third, at what pace she walks. She can walk very fast. Then she'll be dragging the child. She will never do that. Sometimes the child starts running. She also runs with the child. Child stops. She stops with the child. That means she modifies her pace to suit the pace of the child. Understand? These 3 steps. Don't you think all 3 are child-centric? One is bending down to the level of the child. Second one is holding the child with appropriate pressure, comfortable for the child. And third is walking at the pace of the child. All 3 are child-centric. I apply this to education. It's a beautiful model. There are 3 aspects in teaching also. First one is about the content of teaching. You may be doctorate in your subject, you may be an extraordinary scholar in the subject, but if you don't come down to the level of the student, it is of no use. There is a teacher in a college, outstanding English professor, outstanding. And we went, to give an example of my own example. I went around the corridor and I was so happy that she is teaching English to my students. I went into the class and asked, how is English class? One girl stood up and said, sir, beautiful sir, wonderful sir. How is madam's class? Sir, she speaks so well sir. Whenever she talks, it's like sheer poetry sir. Beautiful sir, but we don't understand anything sir. All goes over our head. Is it not right? It is not important how much you know. How much you can come down to the level of the child is more important. It not show off your knowledge. It is communicating the information to the child in the most appropriate way. I should come down. Plus remember, sometimes you have to go up the level also. Not every time you have to come down. Some children know better than you. So therefore you have to go up the steps also. The content is come down to the level of the student first. Second is about holding the hand. Is about classroom management. Some teachers, you look very nice. Some teachers are very strict. Hitler can be proud of you. They don't allow the child to turn this way or that way. Look here, look here, look here. Why are you shouting, look here, look here? I tell them, there is nothing else to see other than you. Am I right? Unless it is impossible to tolerate you, what can child do? You keep on saying, look here, look here. Why are you saying, look here? The question is this. Some people are very rigid. Some people class is city market. Everybody is shouting and they go on hammering the duster, silence, silence. That itself is a noise. Both are bad. The class should not be too rigid or too flexible. What is the appropriate sign? Class should be flexible enough for learning to happen, but not too flexible to be chaotic. Is it not right? That is the second one. And third and most important is content delivery. At what you communicate. As I told you earlier, sometimes you are too fast. I spent little time in Oxford. My friend, not this Benjamin Bloom who bothered you in B.Ed program, the Bloom taxonomy, is another called Samuel Bloom, my friend, English department professor. I spent few days with him. And early morning, please remember how he thinks. Early morning he got up and he was recording something on the tape recorder. I was wondering, what is this fellow doing? He is reading a poem on the tape recorder. I said, what are you doing, man? He said, no, I'm teaching this poem today in the class, so I'm recording. I said, why are you recording? It looks funny, no? I go to my class to teach a poem, I can hold the book and read myself. If you're taking the original voice of the author, I can understand. Since you are going to teach, why are you recording your voice?
He said, don't understand. It hurt my ego. I wanted to go to the class. I went and sat in the class. I learned a lesson on that day. You know what he did? He had recorded the poem in his own voice on the tape recorder. He kept it on the table and listened to the tape. He pressed and kept quiet. They all were listening. Can I play second time? He said, yes. He played for the second time. I got a lesson of my life. I learned from him. Please remember how beautifully he focused on that. When the tape was playing, what the children were doing, what were the students doing? Listening to that. Imagine I am holding the book in the hand and reading the poem. You are watching my dress, you are watching my face, watching my eyebrow movement, my gestures, and also listen. And also listen. But when listening tape recorder, what are you doing? You are only listening. Does it not happen to you? When you listen to your favorite music, you close your eyes. Why do you close your eyes? You are listening through the ears. You don't want the physical world to interfere in the process of listening. Is it not right? That is focused attention. You are saying this is how you should do. In the class, there are variety of students. I should know what level they go. That is the kind of preparation we should make. When I say content, it need not be too fast or too slow. He gave a beautiful analogy to this. He wrote an article on that and sent it to me. He said, if you don't teach in appropriate way, a normal pace, it is like going by the BTS in a standing seat. I don't know why it's called a seat. There is no seat there. You are hanging actually in BTS bus. The driver is chivalrous. He accelerates and applies brake. Accelerate, apply brake. You are swinging all over. By the time you go back home, your back starts aching. He said same thing happens in the class also. If you have got varied pace of teaching, children may not get backache, but they certainly get headache. So therefore, pace should be appropriate. I come to the most important part of this communication now. How do I teach in my class? I want to teach science in the class. Remember, there are 4 kinds of learners in the class. There may be 40 students in the class. Why 40? Even if there are 400 students, they all fall into 4 categories. Most important categories. It's called VARK, V-A-R-K. Visual learners. You would have seen that in the class. You teach in the class, they're listening to you. The moment you show a picture there, they kept watching it. Is it not right? A video could be exciting for them. And visual learning has become very high. Please remember in 1960s, visual learning was only 42%. In 2022, it is 78%, thanks to your mobiles and laptops and TVs. Children learn more by watching rather than, see any moment, all of you for example, moment 5 times, you go to WhatsApp University and see what is the curriculum change in that. Is it not right? We see that. We are so much used to watching. So visual learners are there in the class, they learn through watching. Auditory learners are there in the class. Sometimes what I have in the class, the child is putting the head down and doing something, you think he is not attending, listening to you carefully. Come on, tell me what I am doing. He answers correctly. That means he is not watching you. He is not a visual type, he is an audio type. He is the one who listens to your voice modulation. Your voice modulation, even in science class, should be exciting. There's no point in talking like a ECG of a dead man. ECG of a dead man is a flat. Living man is exciting. I don't know how many of you have seen My Fair Lady movie. If you have not seen, please see it. I'm not the producer though. My Fair Lady is a classic movie. Their professor teaches that girl how to pronounce the rain in Spain stays mainly in the plains. Voice modulation should be there. Or if I say, yeah, today I'm going to talk on chemical equilibrium, and on the left side you have got reactants, on the other side you have got products. You feel like listening to that? It is an obituary. It is an obituary you are doing. So therefore, when you are talking to somebody like science, it should be exciting. Your voice should show that. Your voice should show. Auditory learners are there. They want to listen to you. And third one is read and write. These are good students. We call good students. They are the nice ones. Come behind you. Ma'am, would you see my notebook, ma'am? And they don't write the cricketer's name and cinema star's name on the last page. They put nice cover for them. What is the next book, ma'am? They don't bother about. They study on their own. The last category is the most dangerous, kinesthetic. They cannot keep quiet. You want to know how many of kinesthetics are there in your class? Do a small exercise. Tomorrow, consciously forget something before going to the class. Duster, attendance register. And go and ask, oh, I'm sorry. Who will go to the staff room, bring my duster? Ma'am, we'll go. 10 hands will be ready to go.
They are more happy outside the class rather than inside the class. Is it not right? And then, I tell you a simple example, how beautiful this kinesthetic. I wish you, I'll give the name of a person also to you. I spend every year 15 days with this lady in US. Every year I go to teach there. 15 days, she's in Chicago. And I learned so much. She's a very young lady. I learned so much from her. She'll never go to the class without a teaching aid. She says as a science teacher, it's a crime to go to the class without a teaching aid. People say, "Yell siktav sir models." In kirani angadiyalli siktava models. Tell your students to make it, they'll make it. In fact, in degree program, my students are not here, I would have told you. I made the students do all the atomic structure models in the class with cycle spokes. You can plan it properly. 15 days before you are teaching that lesson, talk to your students, divide them into groups of 3 or 4. Can you make this model? Can you make this model? Exciting. In the class, I'd say, this model is made by so and so. She would feel like a Nobel Prize winner. No, she feels so happy. And they have done it. And keep an exhibit of all your models you have made. Don't go to the class. I have seen this lady holds teaching aids and her material, runs in the corridor. Oh, only 30 seconds for the bell to go. I'm sorry. She will not go late by 1 minute also. If she goes 1 minute late, she says, I made 40 minutes loss. 40 students at 1 minute each. Loss of 40 minutes. One day I saw one girl was dropped by the father to the school. She was running very high fever. She came and attended only her class and went back. She came only for her class. I asked her, why did you come? You are not well. The girl looked at me incredulously and said, how can I miss Weimer's class? She is a magician. That is the finest certificate that any science teacher can hope to get. She is a magician. What happens in the class is a magic. I'll mention her name. You can write down and go to Google Bhagwan, put her name. You get at least 500 pages of useful material to teach. Her name is Mary Ellen Weimer, M-A-R-Y-E-L-L-E-N. M-A-R-Y-E-L-L-E-N name. Give a small gap. Weimer, W-E-I-M-E-R. W-E-I-M-E-R. Mary Ellen Weimer. Just type Mary Ellen Weimer. You will find so much information. And I told you she is very young. She is only about 73 or 74. Why I'm saying is, if she is so excited at 73, 74, what is the problem at 24, 34, 44, 54? Am I right? Unless you are passionate about it, you can't create passion in the class. All the 4 learners are there in the class. Then, now come back to real hardcore. If I have to reach out to all the 4 categories of students in my class, I'm teaching science concept. How do I make it interesting for all of them? First one is, there should be something sensory. Some experiment to be done. I remember when I started teaching in college long back, 50 years ago, 1972 I started teaching. I was teaching the Boyle's law, man. I don't know how to teach Boyle's law. PUC of that time, syllabus was so ancient, I should say. Teaching Boyle's law. I took a gas jar, big jar, glass jar, filled with water, and I took a small plastic pipe. You can do that easily in the class. So small plastic pipe, they use it for measuring levels in construction work. I inserted that and told the student, watch now, carefully what I am doing. I took the other end in the mouth and slowly blew air in that. I blew air. Watch carefully. The other tip was at the bottom of the glass jar. Bubbles started coming up. What is happening? Student said, bubbles are coming, sir. That's a very casual observation. Now observe as a science student. What do you find? So bubble is starting at the bottom, sir, and burst on the top. Okay. Still more sharper observation. One girl said, sir, the bubble at the bottom was very small, sir. As it came to the top, it became bigger and burst. I said, that's a good observation. When the bubble was formed, did I blow air again in that? No. But how did it become big? They thought for a few minutes and one girl said, sir, when the bubble was at the bottom, there was so much of water on top, sir. The pressure was so high, sir. As it slowly came up, the pressure on it became smaller and smaller and the bubble became bigger. Oh, then there's a point. Higher the pressure, smaller the volume. Is it not right? This are read mathematically as P inversely proportional to V. That's Boyle's law. Is it not right? Instead of saying Boyle's law, temperature remaining constant, pressure is inversely proportional to volume, by heart it. PV is a constant. They will remember only as an equation. They will not remember it. Many of my students still tell me jocularly, sir, every time you drink aerated bottle,
We remember boil and then drink it, sir. One simple example you can do. I did another one. I am giving some examples of that kind. If you are teaching kinetic theory of gases. You know, I was doing a regional Institute of Education in Mysore. I did a model and published in Journal of Education. The paper got published. I was using a carom board as a model to teach kinetic theory of gases. Still it is called in chemical terms, kinetic theory of gases, a carom board model. I wrote it in 1974 or so. Take a carom board, made the students stand around me. Class was exciting. Scatter all the coins and the strikers. What does the board contain now? Coins. Imagine they are molecules now. I take a striker and strike it. It goes straight, hits the border and comes back. What happened? It went straight to the board, sir, hit the board and rebounded back. The student said, good. Till it hits the board, it goes straight. Is it true with everything? Yes. Write down all the observations on the board. I went on observing, they wrote down observations, and finally they became the postulates of kinetic theory of gases. Molecules travel in a straight line unless they collide with another molecules on the wall of the container. Is it not right? And co-volume is the biggest concept there. The volume occupied by the molecules is negligible in comparison to the volume occupied by the gas. It looks very funny. Volume occupied by the molecules is so small compared to volume occupied by the gas. Difficult to understand for a student. What I did was spread the coins all over. What is on the board now? Coins, sir. I pulled all the coins and put it in one corner. What is the space occupied by the molecules now? Only so much. The board is so big. Is it not right? Another interesting point that is very difficult to explain is the co-volume, the volume of the molecules. Avogadro's, you can see Van 't Hoff corrections to do. The molecule goes from here to here. The distance is L or D. You understand what I'm trying to say? If the striker goes from here to that and comes back, what is the distance traveled? 2D, 1D and 2D. And finally, we have to make corrections to that. Why? Because does the molecule go directly into the board? I told one girl, come on now, you walk from this distance to this distance. Okay, the distance is 20 feet. She walked from that. Actually, I made her walk. Students will see, how much she crossed? 20 feet. No, I said no, did not cover 20 feet. Did she not have body of her own? Did she merge with the wall? No. She went up to the wall and stood there. That means the space occupied by her is not available for movement. Not only this side, but that side also. Is it not right? I can use a carom board coin and say, striker is here. The distance is actually not from board to board. It is minus the size of the molecule twice. Is it not right? You can use carom board as a classic example and do that. Another important point I want to mention to is make experiential learning happen. Sir. Can somebody come chila, sir? Can 3 people come quickly? Very quickly. We save time. 3 people can come quickly. 4 also permitted, no problem. Please come, please come. Just to tell you how a physical activity changes the environment in the class. Please come in, please come on. Before give it to her, I'll tell you, this is a small matchbox. Small matchbox. I put a piggy bank there. I made a hole there. You can put a coin and give it to them. And I tell the children, open it and take it yourself. There's a drawer inside. But don't hammer and put nails and all that. Simple. Open the drawer. Shall I show you once again, sir? I'll show you. I'll show you once. But if you forget the piggy bank, you will not be able to do it. Very simple. Very simple. Shall I show you, sir? You have not seen? I'll show you. Piggy bank. Don't forget the piggy bank. Forget piggy bank is not possible. See? So easy to draw. Correct. Shall I show you also, sir? Once. Because this is a very interesting experiment. Piggy bank should not be forgotten.
Opening is very easy. Correct. In order to save time, I'll do that. I'll show you how it is done. You normally learn from your positive experiences and also from negative experiences. I learned this from my stupidity. I was very young when I went to US to teach. I was at New Orleans State University. I went there and they had given me a small apartment to stay there. I reached by about 7:30 at night. There was no light in the house allotted to me. I'm used to power shutdowns. I was born and brought up in India. I thought there may not be power. I asked the curator, no power? He is not used to not having power. What do you mean by no power? Switch on, he told me. I was standing near the switchboard only. All switches are on. I told him, no power. The big burly fellow came there and looked at me and said, what are you saying? All are off. He switched it on, light came. You know what was happening? In America, switches are reverse. In India, for 20 years, I was used to pressing it down to make it on. And I felt so miserable about myself. I felt so bad about myself. I was standing near the switchboard. Even out of curiosity, I did not try pressing it up. This is called mindset. It's called mindset. Science, the biggest block is the mindset. We go with the prejudiced notion, nothing works there. I learned from my mistake, I should have tried at least. I did not try because mindset. Same thing I used this to make a model. I made about 20 years ago, 22 years ago model, this one. I can't open it on actually. I just can't open it. I made a model. Think of anything around you, doors, windows, drawers, cupboards. You handle in the center or hold the sides and open it. Is there anything that you open by holding the corners? Nothing. So therefore I made a model which can be opened by only holding the corners, not by the sides. You hold a diagonal opposite corner, sir. Open it. Corners. Oh, so easy. So easy, no, sir? So easy, man. You can see this. Hold the corners, open it. Opposite corner, diagonal corners. So diagonal corners. Yeah, so easy. Why I did this? Next time somebody gives you a box, ask you to open, you try the sides. If it doesn't work, I try the corner also. Don't you think another window is opened in the mind? My science teaching is all about opening new windows in the minds of the students. New windows every time. Don't give ready-made answers. Let them discover. Let them discover. The joy of exploration is so wonderful. It has happened to you in mathematics. Please remember. You can't solve it. Don't go to the answers quickly. Struggle hard. Once you get the answers, typically Eureka feeling. Yes, I got it myself. Is it not right? Create that Eureka feeling in the classroom. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. I just wanted to show you, even for adults like us, a small experiment can be curious. Is it not right? Do one small thing tomorrow when you go to the class. Take a teaching aid, useful or useless. Take one teaching aid, keep it on the table, and take your lessons. Don't use it. You know what happens after half an hour? One fellow stand up, ma'am, you brought something, did not show. You understand? That means even an unused teaching aid becomes object of curiosity. Is it not right? Then why don't you take teaching aids to the class? Explain. And most important thing I want to mention about here is experiential learning. We talk about it so beautifully, but don't practice it. Let the children experience that. I'll share a small incident about it. I was the principal of an international school. We had children from 15 different countries. And I had made a declaration that student can ask me any question, anytime. Dangerous declaration, I made it. A residential school, all children stayed there only. One Sunday morning, 3 boys came to me. Looked very serious. Americans, but Indians settled in America for 3 generations. Sir, we have a question, sir. I said, shoot. The boy said, sir, I want to know how ant sleeps, sir. How ant sleeps. I did not know how I slept. How will I know how ant sleeps? And teachers have an advantage. If you do not know, give it as a project work. I telephoned to the kitchen and telephoned to the manager, get me a pearl pet bottle with 3 ants in that and some sugar crystals and make perforations on the cap and give it. Within 10 minutes it came. I told them, children, I do not know how ant sleeps, you find out. And they carried it like a Wimbledon trophy.
to the room. Afternoon, 1 o'clock, I went to the hostel. Nice sight to see. A round table in the center. All three were watching the pearl pet bottle there. Any good news? I asked them. No, sir, we are still finding. I looked into the bottle and I was shocked. I had given them 3 black ants. Now I see 1 green ant and a red ant and a black ant. I said, what happened, man? Sir, you gave all 3 black, sir. We did not know which one you were watching, sir. So he went to the art room, painted 1 green and 1 red, sir. Now we are watching only the black one. I said, good news, carry on, carry on. 6 o'clock they came to my house. I was campus only, but came there and laughing, grinning from ear to ear. Sir, we know how ant sleeps, sir. How? It runs around for some time, sir. Lifts his front 2 legs and keeps his head like this and sleeps for about 10-15 seconds, sir. I said, hi, how can 15 seconds be enough, man? He gave a big belly laugh and said, sir, we are so big, sir, want 6-8 hours, sir. Ant is so small, sir. Actually, I did not know the right answer or wrong answer. I did not know. I telephoned to one friend of mine in agriculture, Mahadevappa, professor of entomology. They live with only ants, insects only. I asked him, Mahadevappa, this is what the students say. Is it true? He said, yeah, that's how it sleeps. Ant runs around, lifts the 2 front legs and keeps there 10-15 seconds. It sleeps every 1 hour. It takes rest like that. He needed a PhD to know how ant sleeps. With a PhD, I did not know how ant sleeps. Is it not right? But then interesting thing is, I remembered later on, if I had known this answer, if I had given them straight away this how sleeps, it would have gone to the memory base. But since they discovered it themselves, it went to the knowledge base. I'll conclude this story beautifully by saying, 3 years ago, when I went to US to teach in University of California at Berkeley, one of the topmost universities in the world today, I had a lecture in the education department. I finished and I was going to the parking place. One big fellow came running behind me. Sir, wait a minute, sir. Came and touched my feet. Recognize me, sir? I said, how can I recognize you, man? I don't remember you. Sir, I was a student in JRS, sir. I said, very good. What are you doing now? I'll tell you later on, sir. You remember the ant, sir? What ant? What ant? Sir, ant, sir. Sleeping? I was one of them, sir. He said, very good, very good, very good, very good. What are you doing now? My friends, you should listen carefully to it. He is now working in genetic engineering, has 8 patents to his credit, working in the topmost university in the world. And then he tells me very smilingly, sir, everything started with the ant, sir. This is experiential learning, my friends. When you teach in the class, don't teach everything. Textbooks, they can also read. Some people read better than us. 10% of the syllabus, leave it to them to manage. Tell them, you divide them in the class, you take this part, you do this part, I'll sit in the class. If any question is asked, I will answer, don't worry, I'll stand by you. I tell you, many a time, many of my teachers have said, students have done much better than what I could have done in the class. And that portion, they would never forget it. Is it not right? Remember your own student life. You presented some seminar, some lecture, competition elsewhere. You still remember the topic. But the remaining topic, teacher remembers. You don't remember. The question is can you make it experiential? The first part. Second is emotional. Emotional does not mean you become emotional. Touch the emotions of children is most important. Children are very sensitive at that age. Touch their emotions. What do we do for that? Anecdotal stories. Life of scientists. How mentioning about something else, bring life history. I would request you and compel you, urge you to read a book, if you can lay hand on that. Biographical Encyclopedia of Science and Technology. Please read that book by Isaac Asimov. Isaac Asimov himself was a scientist and a great science writer. Isaac, I-S-A-A-C, Isaac. Asimov, A-S-I-M-O-V, Isaac Asimov. The book is Biographical Encyclopedia of Science and Technology. Fantastic book. Biographical Encyclopedia of Science and Technology is a book in which there are 1,300 biographies of scientists. Amazing work. I think he worked for about more than 10 years to collect the biographies of all scientists at one place, and he initially writes something touching. Read that. If you can't read the book, read at least the preface. So beautifully said. He says, at the end of the book, I was both happy and sad. Happy because I could bring the biographies of so many scientists at one place.
Sad because there are only so many. I am willing to accept my research is inadequate. People may be 10 times more. Then he says, what shocks me is only 1 in 6 million leaves his footprints on the sand of time. Others disappear like worms, he says. Only 1 in 6 million leaves his footprints on the sand of time. Others disappear like worms. Can you remember those people who are outstanding performers? Mention about it. You mention about John Dalton, Michael Faraday. You talk about Lavoisier. When you talk about Lavoisier, go back to the biographies. Take one of beautiful incidents from that and mention it to the students. I always mentioned about Sir C.V. Raman. I had chance of seeing C.V. Raman twice when I was a small child, 6-7 years ago. One when I became a graduate, just about to become a graduate. A year before he passed away. Amazing man. I'll mention that incident, quote it to your students. And I don't belong to teach much more than that. I was a young fellow in Dharwad, going to All India Radio. These are rare examples. How a scientist can live like that. I had Gilvindu anta program ittavaga, San Makkali program. I was a regular part of that. It was over and I was waiting for the bus to take us back home. And I saw H.K. Ranganath, the director of All India Radio, bringing Sir C.V. Raman with him there. I was too young to understand Raman at that time. Senior boy said, hey, Raman is coming, Raman is coming. To see a Nobel laureate is not a small thing. And Ranganath asked Raman, sir, can you give a lecture on radio, sir? Remember, those days television was not there. Radio was the only mode of entertainment and knowledge information. And Raman did not say no. When? Sir, it's now 7:05, sir. 7:50 to 8 o'clock, sir. 7:50 to 8, I have got 10 minutes left. Live broadcasting. We don't have recording time now. Live broadcast. You know, as he speaks, it goes on the air. Raman said, okay, what topic? What topic can you give to Raman? Sir, anything you want, sir. Raman said, I'll talk about color of flowers. Color of flowers. Agreed? And remember, he asked, would you like to listen? Who will miss the chance of listening to Raman live? And Raman went into the studio. You know the studio arrangement. There's a glass panel in between. A recorder is on the other side and recording happens this side. Ranganath took him there, made him sit in front of the table, put the mic before him, and Ranganath told him, sir, 10 minutes only, sir. Because 8 o'clock the national news comes, sir. We have no control over that. And they cut it. So 10 minutes, sir. And I am one of the very few people who have seen Raman without a peta. He removed the peta and kept it on the table, complete bald head, with a small juttu on the back side. He said, rubbed his hand and said, 10 minutes? 10 minutes, he told. Okay, shall I start? Sir, don't start, sir. I'll go on the other side. And exactly at 7:50, the red light will flash before you, and I'll make a gesture like this. You can start, sir. Okay. Raman sat there. We were all standing behind Ranganath, seeing from the window. And exactly 7:50, the light came up and he made a gesture. Raman said, my dear listener, and closed his eyes and started talking. What a beautiful talk. I was not able to appreciate that I learned it later on. Absolutely flow. Most of us cannot even read a text before us. He was talking about how the color of flowers happens. What do you mean by color? So lucidly explained. We were all excited. 6 minutes, 7 minutes over. Ranganath said, you are very fortunate, huh? You have a chance of listening. I said, yes, sir. 8 minutes over. Slowly sweat started appearing on the forehead of Ranganath. But this man is not opening the eyes at all. He's closing the eyes and talking. And he's looking at the watch. And it goes beyond 10 minutes, the national news would come. And people in Dharwad would burn the All India Radio. Raman's lecture, you stopped it. What can he do? 8.5 minutes over. 9 minutes over. He would go up to the door. He can't open the door also. The moment you open the door, shh, kind of sound will come there. Doesn't matter. If he goes and touches, suddenly wake up. What happened? He can't do that, live broadcast. Ranganath was actually, Rannana Gadayudadalli ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರೊಳಿರಿದ್ದು ಬೆಮರತನ ಉರಗಪತಾಕಂ ಅಂತ. He was sweating in the air-conditioned room. He would go up to the door and come back and ask the others, ಕಣ್ ತೆಗಿಬಹುದಲ್ಲ? ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ? ಅವು ಪಾಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವನಿಗೆ. 9 ನಿಮಿಷ, 9 minutes 30 seconds over. He said, whatever happens, let me go inside. As he was going to the door, Raman said, that's all, my dear listener. Thank you so much. And immediately Ranganath said, connect it to the national hookup, connect it. And then went and fell at the feet of Raman and touched his feet. Raman, what are you doing? What are you doing, Ranganath? He said, sir, you almost killed me, sir.
How do I tell you the time is over? I can't show you are not looking at me, you're not opening your eyes. And he looked so perplexed. Raman said, why did you worry? You told me 10 minutes, no? I had told my computer 10 minutes. This is the genius of a person. You understand? A top-class scientist has a control over the mind. Give the examples of this kind to your students. There are hundreds of examples of this kind. Be prepared for the class. Excite them. I tell you many a time, the scientist life is more exciting than the science you are teaching. This science, people will forget after some time. But this example, the child will never forget it. Is it not right? Therefore, we go to that. And the third one is intellectual. Intellectual does not mean, I tell you are teaching a particular topic. Divide the class into two parts. Part A and Part B. This unit, A section, will discuss on this aspect. Suppose photosynthesis or any topic you think of. You read this and these people will ask questions to them. They will answer. If they answer, they get plus 1 point. If they don't answer, they answer, get plus 2. All kinds of things you can have. And they will ask questions on this aspect. This kind of 2-minute quizzes are fantastic. You can do in the class. 2 minutes quiz. 2 minutes at the end of the class. Whatever you discuss. And third one is summarization. Please do that summarization in the class, especially when you teach science at the end of it. Normally what we do as good teachers, what I did in my today's class, 1, 2, 3, 4. Mariel and Wimmer shouted at me, why are you doing it? You taught, no? Why are you repeating it? Let the students do it. Please try it next class. It becomes exciting. Tell 2 students beforehand only, you and you will summarize my class. What you mean? What is that? Listen to my class and finally tell me what I discussed in the class today. You and you. Look at the interesting part. In any program, the one who is most attentive is the person proposing vote of thanks. Am I right? Because he has to be very careful. Similarly, these two will be very active, writing down. And when he stands up and says, ma'am, you did this, you did this. Others, no ma'am, you did not do that, ma'am. Others would shout, no ma'am, you forgot that, ma'am. They are all correcting. What was the purpose of you saying it? Recapitulation. Instead of you doing it, let the students do it. I tell you, the whole class is active to find out what they miss. Is it not right? Summarization, Mariel and Wimmer taught me that. It's a beautiful technique in science. Take a topic and let the student ask question to one another and summarize it. And the last point, spiritual. Spiritual does not mean religious. It's all values. Remember, all great scientists were people of great values. Great values. I remember, I told Professor Govindraju when I went to the gallery there, I had a chance of meeting Dr. Linus Pauling, the man who got Nobel Prize twice in his lifetime. One for chemistry, one for peace. The man, straight talking man. He had come to India in 1971 and I had to present a small paper in that as a first year MSc student. I had a chance of looking at these great people. Vikram Sarabhai was the organizing secretary. He took him round some of the best schools in Delhi and Chandigarh, and Vikram asked in the open house, Mr. Pauling, you saw some of the best schools in Delhi and Chandigarh. What is your opinion about them? He should not have asked. Now I think in hindsight, because Pauling did not spare his president, Mr. Nixon. He went on the national television, you are a bloody fool. You are bombarding innocents in Vietnam. And stopped the war, because of which he got the Nobel Prize for Peace. The man who did not care for his president, will he care for Vikram Sarabhai? He said, you asked for it, therefore you're asking for it. Please remember, don't feel hurt. He said, you have got first grade buildings, second grade laboratories, sorry, third grade teachers. Don't take me wrong, he said. My ways of assessment are different. I went to the library, you got excellent books. I picked up the best book and went to the last page, the issue page. I asked them, how many times these teachers have used this? Not many, sir. I went to the laboratory, physics lab. There are a digital voltmeter. I was so happy. How many times children use it? They said, no, you don't give it to students, sir. They break it. We keep it in the cupboard, sir. It's better to use a coconut shell as a voltmeter rather than digital voltmeter not used. Then he said the third question, most important. All your teachers who came to me take autograph from me. I asked them only one question, nobody answered it. Question is, can you tell me the names of 3 books that you read in your subject last year? He's not asking the analysis. Names of 3 books that you read last year in your subject. He said, nobody could give me 3 names. That means teachers have stopped reading. The greatest tragedy. Unless I read more,
Read more about the content I am teaching, about the scientists, about the experiments. Can you take small experiments to the class and excite them? And then tell them values in that. Every experiment has a value. Bring values in that. All the 4 things if you do in the class becomes exciting. First of all, we should be exciting in the class. First go and smile in the class. When you go and smile in the class, you are giving 2 messages. That means I am prepared for the class. If you are not prepared for the class, your smile looks like cry. Is it not right? Telling them, secondly, I love you so much. Start with that atmosphere. Take small experiments to the class. Make the children prepare models for the class. They feel ownership in the class, not just listeners. They become participants in the class. Then teaching of science becomes exciting. Thank you so much. I stop at this stage. Absolutely delighted. And it's a wonderful way of... Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Please come back again. Thank you, ma'am. Thank you. And I'm sure all of them will love it. Thank you very much. Yes. Ma'am, let this book be with you. Yeah. Oh, yes. You can read at your leisure. Thank you, ma'am. Thank you. Please. Yeah. Please sit down. Yeah. Hello, teachers. We have very quick interactive session, 5 minutes, not more than that. If you have any questions, please ask. Mike, Dilip. 5 minutes, quick question and answer. Mike. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನೇರವಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಸಹ ರಿಪೀಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ನಿಜವಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್. ರಿಯಲಿ ಸರ್, ರಿಯಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Thank you, sir. Thank you so much. Maybe you are fortunate. You missed some of the repetitions. Thank you. Next. Okay, answer. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. Good morning, ma'am. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ವೀಡಿಯೋಸು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು CV ರಾಮನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ರು, 7 rupees ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೀಸು. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೀವು ತರಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗು ನೋಡೋದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂಥರ ಬೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಕೆಲವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದವ್ರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಾದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಜ ಶಾಕ್ ಆದೆ ಸರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದೆ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನವನು, ಆ ಬೂಲಿಯನ್ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು, ಗಣಿತ ಟೀಚರ್ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬಡವ ಅಂತ ಗಣಿತ ಟೀಚರ್ ಪಾಪ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇವನು ಹೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾರ್ ಕಳಿಸಿ, ಬೇಡ ಸಂಕೋಚ, ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಹಣೆ ಬರಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಡ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆಲ್ಲ ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ, ಒಳಗೆ ನೀರು ಇಳಿದು ಮೈ ಎಲ್ಲ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡೋ ರೂಮು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಡು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಆದಾಗ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಜ್ವರ ಬಂದು ಒದ್ದಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಪಾಪ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಜ್ವರ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸರ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಮೂವಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ, ಈ ಮೂವಿ ನೋಡಿಲ್ವಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಡಿ ಈಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಟೀಚಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಟೀಚರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಈ ನಡುವೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಲ್ಯಾಬಿಗೂ ದೇ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಐ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೂಲ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಾತಾವರಣ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋ. ಏನು ಬರ್ಕೋತಾನೆ ತಲೆ ಅವನು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ದುರ್ದೈವ ಅಂದರೆ, ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಡಿ. ನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ ಇವತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಕೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅವನ ಕಲಿಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ. ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. 10% ಓದ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಓದಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 20% ಓದ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಐ ಮೇಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೈ ಗಿನಿ ಪಿಗ್. I do all experiment on her. I wanted to see how much can push science into the mind of the child. Atomic structure ಹೇಳು ಅಂದ್ಲು. ನಾನು ಭಾಳ ಹುಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೋಟಾನು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಆಕೆಗೆ SPDF ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಆಕೆಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಅದು ಬರೆಯೋದೀಗ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನಾ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಪ್ಪ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪುಟ್ಟ, ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಆಗಲಿ, ಆ ಹೇಳೋ ರೀತಿ, ಆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ. ರಾಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್. ಅದು ಬಾಡ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಹುಳ ಬರ್ತವೆ, ದೀಪದ ಹುಳ ಅಂತ, ಫೈರ್ ಫ್ಲೈಸ್. ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾವರಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಲೈಟ್, ಹಿಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಡೆಡ್. Raman saw. He stopped the car. He saw so many dead insects there. I went and started picking something. Another car came behind it. He's a student of Raman, a professor. He saw an old man must have dropped his purse. Raman shouted, "Don't come here, come that side." He went and saw what Raman was doing. He was collecting the wings of dead insects into his handkerchief. He said, maybe Nobel Prize, but senility is senility. You also collect some. Professor collect ಮಾಡಿದ್ರು. Then he said, go. He asked, what are you doing, sir? Look at the answer of Raman. This is a lesson for any science teacher. He said, tomorrow I am giving a lecture to the corporation school boys on diffraction of light. How can they have grating in the school? Grating is expensive, they can't have it. So, each wing of the dead insect acts like a diffraction grating. I'll give it to them, ask them to watch light through that, and then explain diffraction phenomena. If a Nobel laureate can prepare so much for a class, I think we should prepare better. We can prepare better. Sir, idu actually one syllabus and time is the criteria. You said that our syllabus is loaded, and how do we compensate for very smart kid and a student who really takes time to learn? Yeah, so very good question. Very, very good question. ನಮಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್.
I'm on a platform. My friend is standing there down below. I want to pull him up. How do I pull him? Do I hold the tip of his finger and pull him? No. I'll put my hand on the wrist, hold my breath. Come on, come on, come up. I pull him up. Pull all my energy. But his left hand is free. Legs are free. If he also makes an effort to climb, the pressure on you is less. But if you're simply hanging like a dead towel, you have to lift him with all the pressure. Is it not right? Unfortunately, we have made our students as appendages, not partners in learning. The learning starts after I start teaching. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಕೊಡಿ, ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. And give them some ideas, they will do it. For example, ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೂ ಪಾಠ ಇದೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಮ್ಮ ಇದು ಹುಡುಗರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಸ್. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು ನನ್ನ ಟೀಚರು, ಸರ್ ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಸರ್. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ please do that. 10 to 15% of the syllabus don't teach. Tell them you have to do it, I'll sit on the back side. Your principal will ask questions, I know. But still tell them the learning will happen. Learning will happen. Tell them you teach, I'll sit at the back side. If any student asks embarrassing questions, I will answer for you. See the fun. Slowly increase it to 20%. Slowly we have to go from learning on their own. Self-learning is perhaps the best learning we can think of. Is it not right? Time required is less because effort is made by the student also. He comes prepared for the class. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ, ದೇ ಕಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಬಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ ಇದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೈಕಲ್ ಓಡಾಡಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂತೂ ಸಹ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿಮುಖ ಬಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಗಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದರ್ ಕರಿಯರ್ ಬಟ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ idiots ever after. But I also seen people never got ranks became successful in life. If you understand subject, if you see, Michael Faraday had no structural education at all. ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಂಫ್ರಿ ಡೇವಿಕ್ ಲೆಸನ್ಗೆ ಹೋದ ಮನುಷ್ಯ ಆತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ C.N.R. ರಾವ್ ಸರ್ಗೆ ಭಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೈಕೆಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾರಡೆ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 Nobel Prizes ಅಂತ, Nobel medals. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ, ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮರಿ. The example that you have given remains with them for a long time. The derivation that you taught them may disappear very soon. ಅದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲೈಫ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೈಫ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದು, ಇದೆಯಾ ಬೇಡ, ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು, ಜೀವನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕಲ್ವ ಸರ್. ಆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. Okay, thank you very much. You know, we have very less time. Okay, on behalf of C.N.R. Hall of Science and Education Technology Unit, we have a small present to Professor Karajagi sir. And now I request Professor T. Govindraju to present the honor. Vanessa, oh, thank you sir. Oh. Thank you, sir. Thank you, sir. ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಇದು? Thank you, sir. Books most welcome. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Professor Govindraju. And now it's time for vote of thanks. Okay, once again on behalf of C.N.R. Hall of Science and ETU,
We express our sincere thanks to Professor Dr. Gururaj Karajagi for giving such an interesting and brainstorming lecture. And our sincere thanks to Professor T. Govindraju for convening the program. We thank Bharat Ratna Professor C.N.R. Rao, FRS, and Dr. Mrs. Indumati Rao for their vision, continued guidance, and commitment to popularizing science in nationwide. And we thank the President of JNCASR, Professor G.U. Kulkarni, for extending his support and facilities for today's event. We appreciate the participation of the teachers. The teachers, they came from various parts of our Karnataka. We thank you very much because you struggled a lot, quickly, it was such a short notice and you came along the way. And thank you for participating in today's event. And my sincere thanks to the online participants. Many YouTube, they are playing YouTube in their auditorium, some few schools. Okay, and thank all the online participants also. And we thank the supporting staff and the administration of the JNCASR for providing the infrastructure, facilities, and administrative support for the program. Finally, I thank Mr. A.N. Jayachandra, Dr. Jayashree, Ms. Sukanya, Praveen, Dilip, and their technical assistants. Thank you very much. Sir, there is a personal request, and Professor Govindraju, and we will take one group photo with the teachers here only, near. Okay? And once we finish this, the photo session, and we'll go and have the tea. Agale cake cut madidwala. Tinnadide ಈಗ. Fine. Thank you. Thank you very much. ಶುರು ಮಾಡಲಾ? Okay, good afternoon everybody for the afternoon session. Now I am going to introduce two resource persons who are demonstrating the experiments for you. Professor Vidhyadhiraja N S. Professor Vidhyadhiraja N S is a professor at the Theoretical Science Unit and Dean Fellowships and Extension Program at Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bengaluru. He obtained his MSc Physics from IIT Kanpur and PhD in Theoretical Condensed Matter Physics from the Indian Institute of Science, Bangalore. He completed a postdoctoral fellow at University of Oxford, UK. His research interests are theoretical and computational condensed matter physics, strongly correlated electron systems, quantum impurity and lattice models, quantum phase transitions, developing non-perturbative approaches for a lattice-based model, heavy fermions metals, Kondo insulators, transition metal oxides, optoelectronic devices. He is a visiting professor at many international institutions. Notable among them are exchange visitor at University of Cincinnati, USA. Am I right? Okay. Visiting professor at Nanoscience Group, Motorola India Research. Visiting professor at Professor Mark Jarrell's Group, University of Cincinnati, USA. Adjunct associate research professor at Burke Nanotechnology Center, Purdue University. He involved in many science outreach activities and instructor for high school teachers training programs and many more. So another important person is our Vinayak Pattar, whom all now may be familiar to everybody. Okay.
Mr. Pattar is the Assistant Coordinator at the Education Technology Unit, C.N.R. Hall of Science, JNCASR. He obtained his MSc in Physics from Christ University, Bangalore, pursuing PhD in Visvesvaraya Technological University. He worked in many research and educational institutions. Notable among them are Visiting Research Fellow at Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, Physics Lecturer at KLE College, Bengaluru, Research Fellow at Bangalore University, R&D Assistant, 20 research papers published in international journals. Vinayak's another virtue is interest in teaching and science outreach activities. He has ably assisted Professor and Mrs. Professor C.N.R. Rao in their stupendous science outreach activities. He has engrossed himself in all the aspects of science education for school children in terms of organizing meetings, lectures, assistance in publishing science popularization books, and also in the fabrication of low-cost instruments and models for pedagogical assistance to science teachers. Vinayak has a magnetic personality, always willing to work hard and help others. His enthusiasm in wanting to explain concepts to children and students is striking. And ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದು. ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ? ಓಕೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರೋದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಕ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಲಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನರ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಶಾಲ್ ವಿ ಡು? ಹಾಂ, ವೆರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿನಾಯಕ್ ಲೆಕ್ಚರು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಜಗಿ ಲೆಕ್ಚರು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆರ್ ಯು ನಾಟ್? ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ಆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪು ಮತ್ತು ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಸೀನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಲಿಯರ್? Well, okay. We have to select those people who have not. Yes, yeah. One more thing. This is another request. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ನೋಡಿದವರು ಲೆಕ್ಚರಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಸರ್. ಗೋ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಬ್ರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬನ್ನಿ. ಇಬ್ರನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೀವು? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಇಬ್ರು ಬನ್ನಿ. ಇಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಹಾಂ, ಅವರು ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫನ್ ಅಂತ. Madam, we are all scientists here. Okay. Doesn't matter, commerce or... Please. Sure. Don't worry, ma'am. Don't worry. We will not scare you. No. Please. ಇಬ್ರು ಟೀಚರ್, ಇಬ್ರು ಯಾರ ಸರ್? ಆ B.Ed ಟೀಚರ್ ಒಬ್ರು ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾ ಬೇಗ. ಹುಡುಗರು ಬನ್ರಿ. ಹಾಂ, ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ದರ್ಶನ್ ಬಂದ ಬಿಡಿ. ಹಾಂ, ನಾಗೇಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಯೂಶುವಲಿ ಟೆಲ್ ದಿಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಸ್ ಅ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ.
ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ, ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ಬಂತಲ್ವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇ. ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ಡ್ ಬೈ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏಡ್ ಇದೇನೆ, ಇದು ಚೇರ್. This is the first creative aid you can use for breaking the ice between the class and you. Okay. So let's do this. Okay, so fine. first, madam, notes na commerce. Please, madam. Please, madam. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಸನಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಏನಾದರೂ ಎಂಬ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. You are the teacher, sir, and no, we are all students. You are also student. Madam, please. Okay. And I would like to tell you one more thing. He is my teacher. ಈ ಎಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ yes. ಇಲ್ಲ sir. ಇಲ್ಲ, I am also a student and as much of a student as all of us are here today. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ he is my teacher actually. Vinayak, let's go ahead. Okay, we'll go on. ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Keep your back straight and keep your feet perpendicular to the ground. Commerce ಆದ್ರೂ 90 degree ಬರುತ್ತಲ್ಲ. Right. This is an exercise. So anything yeah, you can keep the slipper. Yeah, that's good, ma'am. You can wear the slipper. Slipper ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Yeah, 90 degree to the ground. Okay. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. Please observe, her feet should be 90 degrees to the ground. Okay. Her back should be straight. Please fold your hands. Okay. No mantra to be. All you have to do is don't bend your back, just get up. You have to observe that. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ you see, we are not, there is no glue there, right? We have not stuck you to the chair. You should not bend, just get up, which you normally do, right? All of you can do this sitting in your chair. You also try. Keeping the leg on the ground, perpendicular. Don't bend your back. Leg also should be the same. Yes. See, this is the position, right? This is the position, okay? In that position, you should not bend this. Bend the back. Bend the back. No, leg should also be straight. See, all you have to do is do this, alva. You just have to apply some torque, right? Bend a bit. Okay, try ಮಾಡಿ, ನೀವು try ಮಾಡಿ. Madam, you will get a prize, ma'am. So try ಮಾಡಿ. Okay. ನೀವು try ಮಾಡಿ, ನೀವು observe ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ. See, the back should be straight. Very important. And the feet should be perpendicular to the ground. Plastic chair. ಅದು foam. Plastic chair. Madam, your back is already bent a little bit. Fine. Can you get it? That's okay. Now all you have to do is to get up, but without bending the back and without changing the angle of the legs. 1000 rupees price ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? Okay. We'll ask them to do the second one. Yeah. Okay. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Madam, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ. Try ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ try ಮಾಡಿ. Then I was thinking ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ I was thinking we'll do the other one. Sure. Okay. Hold your hand. Back straight. I'm increasing that award money is 10,000. 10,000. If you do it. But you have to see, sir. He should not bend his back. And he will transfer. Nagendra, you transfer that. Okay. One. No, ಕಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಯ್ತು. Yes. ಕಾಲ್ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. Now it's fine. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Back should be straight, leg should be perpendicular. Leg is 90 degree. 90 degree, yes. All you have to, so you did this. Alva? See, you have to do this. You have to do this. It sounds very simple, right? You have to keep it like this. This is your, this one, the thighs, right? All you have to do is to do this. But it's impossible. In fact, we can keep a bet of any amount. No one can do it. Okay? Please sit down. Impossible. We'll ask, madam, one more experiment we'll do. This is something that we have not tried much, but we'll do it this time. Something that women can do but men can't. Okay? Vinayak, this may be new for you also. We'll try this. Yes. Okay? Because I Madam, haven't seen that. it's best if you remove your slippers for this. So what you have to do is, you have to go 3 steps back. Sir, you also see, okay? 3 steps back you have to go, like this. Okay? Stand at the 3rd step. Fine? Now put your hand here and then do this.
So all you have to do is to pick this stool, okay, and then come back. That's all, okay. But your feet should not lift up. My feet actually lifted up a little bit, okay. So this is something that you have to try, and you have to try. And the challenge is, Martin. See, all you have to do is go 3 steps back, starting from the wall. Okay, straight, not tilt. Now stand at the 3rd step. Bring the stool here. Right? Do this. Best is to keep the forehead like this. Then pick up the stool. Okay, and you have to come back without touching the wall. Right? Pick up the stool, then you have to come back. Okay, and this is something apparently women can do better than men. Okay, in a group of say 50 women and 50 men, most likely 40 women will be able to do, but maybe only 10 or 5 men will be able to do. Then okay? I'll withdraw that award because the girls can do. Please, madam, start. Banni. Illi 3 steps tagondu hingade banni. Okay. Stool alle ha. 3 steps tagondra? Okay. Now you keep your amele right. Now pick it up and then first pick up madi. Okay, now come back. He is lifting a leg. Lifting her leg, huh? Okay, fine. So you lifted your leg. Okay. Now let's try with you, madam. You try, man. You can first do it. Go 3 steps back from the wall. See, even if she did with lifting her legs, the challenge is most likely men will not even be able to do it. Yes. This is 2. Then 3rd. Men does, you will get the prize. Okay. Now you put your hands, okay, put your forehead. Now pick up the stool. First pick it up, madam. Pick up marbudi. Wait. Okay. You first straightened and then picked it up. That was not your condition. No, I should not lift. Sir, ನೀವು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ತಲೆ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? Oh, no, that is very good. If you are able to do it so easily. I don't know. Madam is confusing us. Okay, madam, please come. It's okay. We'll try it again. You try it again at home then. Okay? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, you go and try with your students. They will enjoy very much. Good. So now ಇಂಥದ್ದು more than 100. So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಎತ್ತಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕು. And then your feet should not lift up. Okay? Lift ಮಾಡಿ. Okay, now come back. ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬನ್ನಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ನಾವು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೋಗಿ. ಲೈಕ್ ಟು ಟ್ರೈ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. Thank you very much, madam. Madam, do you have a 500 rupee note? Sir, ನನ್ನ ಹತ್ರ 500 rupee ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ. ಫೋನ್ ಪೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಫೋನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಸರ್, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಮೇಡಮ್ ಅದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, 20,000 rupees ಸರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಲು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಪ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸಿ, ರೈಟ್ ನೌ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೀವು ನೀ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. Okay, now do this. The same thing you have to do now. All you have to do is to stand like this, right? And then the hip should be at the wall. And I will place this. If you can pick it up, the phone is yours. Vinayak's phone is yours. Okay. Let's try. No, all you have to do is your contact maintain ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. Okay, that's all. Contact. ಕಾಲು ಇಲ್ಲ. ಕಾಲು ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಸು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಇವಾಗ ಫ್ರೀಲಿ ನಿಂತವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆದರೆ? ನಿಮ್ದು ಕಾಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ. ಹಾಂ, ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಬುಕ್ ಹೆಸರು ಯು ಬೆಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿನ್. ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫನ್ ಅಂತ. ಕಾಲ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಯಾವುದು ಈ ಥರ ಇಡುವಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗೆ ಕೆನ್ನೆನ ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೇಮ್ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ಆ ಕಡೆ ನೀವು ಕೈ ಇಲ್ಲಿಟ್ರ, ಕಾಲು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆನ್ನೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿ, ಈ ಕಾಲನ್ನ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎತ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ 2000 rupees. 2000 rupees ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್. ಓ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಿಂಗ್ ಗೋಡೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಲೆಗ್ ನ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ 4 seconds. 4 seconds ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ಓಕೆ. We have a magnet there. You want to try? Try. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೂಸ್ ಇರ್ಲಿ ಬಾ. 4 seconds. ಆಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. You also try. We can this. bet his mobile. You will not be able to do it. Anyone who thinks they can do it for 4 seconds, they can get a mobile. Used one, but still, Vinayak's. Sometime we can upgrade iPhone, which you have. He has iPhone. I didn't even bring it. I put it there. Thank you, madam. Sir, he would like to try. He wants to try. Okay. Yes, exactly. Right. He is very smart, huh? Agala. Because actually these things sound so simple, right? You want to try it and then you think I will be able to do it. Maybe this person is not physically fit, or they might not be doing yoga, they might not be they might not be able to do it. If I try it, I will be able to do it. Please try it. We will tell you, we will challenge you, you won't be able to do it, because these are based on physics laws. Okay, very very simple actually. Okay. And one more thing, and you want to reveal that? Which one? I want to, but you have any other thing? Yes, can we play with this one, sir? Yeah, sure. Okay, so the answer to those puzzles will come a little bit later. Here, this is also one of the reasons. Illinu answer sigutte avರಿಗೆ. Sari. If they are very smart. ಯಾರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ, ಉಳಿದವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Okay, team A. This one is a team A and team B. Okay? ನೋಡೋಣ, ಟೀಮ್ ಎ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕರೆಯೋಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಐ ನೀಡ್ 2 ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಕಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ನೌ. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. Okay, you hold this. Come, can you come this side? Okay. Team A and Team B ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ, ಉಳಿದವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೇಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇಡ್ರಿ. We will give them the choice. Yes. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. I have to ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪುಲೀಸ್ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೂ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ? ಇವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ವಿನಾಯಕ್, ಇವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಲೇಟರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಟೀಮ್ ಎ ಟೀಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಈ ಪುಲ್ಲಿನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೂಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು. ಸಪೋಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಡಲಿ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ 100%? Can we send it 50%? Can we send it 75%, 90%, 20%? ಟೀಮ್ ಎ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್?
So with that, ಪೂರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಎಷ್ಟು 100% ಹೋಗುತ್ತಾ? He said 30%. 30% ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೀಮ್ ಎ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ 60% ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ. ಟೀಮ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ? 100. ಯಾರು 100 ಹೇಳಿದ್ದು? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅವಾರ್ಡ್. ನೀವಾ 100% ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಈಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60-30 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇವ್ರು 100 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿಸ್ತೀರಿ? ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್. ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಇಡಬಹುದು, ಟೈಟ್ ಇಡಬಹುದು, ಸ್ಲೋಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಟೆಲ್ ಅಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ? ಇವರು 30% ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು 60-100 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? ಬಿಟ್ ಬೇಡ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಬಿಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಯು ಸೇ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ. ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಉರುಳಿಸ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿ. 100%. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯು? 100 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್? ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ. ಐ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಟ್. ಶಾಯಿಸ್ತಾ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್. ಇವರು 100%, ಅವರು 100%, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ರಾಂಗ್. ಬನ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ದಪ್ಪ ಹೆವಿ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವೇ ಇನ್ನೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಡಬೇಕಾ? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬೇಕಾ, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೇಕಾ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಸರ್. ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಶ್ ಇಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಫೈನ್. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು 100% ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬನ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್? ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಹೈಟ್ಗಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ? ಮೀ? ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಇದರಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಕೆ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಫೋಟೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಟ್ ಟೈಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಎಸ್. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ. 100% ಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್? Okay. Oh my God. Okay, fine. He's using his skills. No, it's good. Let him optimize first. Okay. Yes. He can optimize, Yes. Okay, do it. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿ. ಇದು ಅಲ್ಲ. He's very smart. Okay. ಇನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 15% ವಿ ಕ್ಯಾನ್. 15-20% ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್. ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ 100. ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು 100 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? That is mainly the purpose of this session, actually,
to show you that there are so many things possible that you can do with your students where no cost is involved or very minimum cost is involved. Okay? Okay, and sir, Papa, ಅವ್ರು 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿಶ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಟ್ರೈ? So we will do one thing. ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಪುಲಿಗೆ. Okay. Okay? We have this. Okay. So now this pulley has got special powers, right? It has got more strength. Same experiment. But you have to explain to me why this will have 100% and why that did not have. We'll see balancing. Actually, if it is balancing. Actually, it is not. Srinivas Murthy sir know about this particular experiment, sir. How that? But purposely he gave up. Okay. Why? Fine. Because he wanted to create the excitement. Excitement. Okay, fine. Nammore. Okay, nammore. Okay. Okay, fine. 100% ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್. See, going right. Why? ಅದು ಮೊದಲು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? Is it balancing? See, balancing ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Now, is this actually falling down? It's actually not falling. It's very stable, right? Clocks ಅಲ್ಲಿ pendulum ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? Is a pendulum stable or unstable? Is it balancing? Pendulum is not balancing, right? This has become a pendulum. Now the question is, why is this become a pendulum? Can anyone tell me that? This is actually a pendulum. Does it look like? Huh? Yes, but what is a pendulum? Pendulum is attached at the top at a nail, and then there is a mass which is oscillating. Alva? This I am claiming is a pendulum. Fixed point. Ellide? Idu anchor idya? Where is the center of mass of this? Ellide? Is it here? ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ and that's the reason why it's a pendulum, right? So basically this is acting like a pendulum. It doesn't have to balance, right? So it's a center of mass concept. Okay, again observe ಮಾಡಿ ನೀವು without knowing ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ವಿನಾಯಕ್ chair, which one sir? chair ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. Okay, that we will give that point. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇನೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎನಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲೈಕ್ ರಾಕೆಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇವನ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇದರ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ಗೋ ಅಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ ದ ಚೇರ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್, ಸಮ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಸರ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್, right? So then when he is pushing the ground to get up, right, the force is coming like this. Okay, so unless he bends in a certain way, this way, and then the legs also go down so that he is like this, I'm right? changing that my is when the center of mass will get a push upward. Okay, so that position which we normally do when we get up, we pull our legs inside, we bend forward, and then we get up, alva? So that is very natural for us, but we don't realize it's actually center of mass experiment. Yes, and here also the same concept, right? ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, see his center of mass is right here, exactly right here, close to the wall. Okay, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that center of mass tries to move because when you are lifting the leg, the center of mass is trying to move away from the wall. When that happens, the person naturally tilts and falls. Okay, so there is no balance after that. They are all center of mass concept. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ, ಹೀಗೆ ಇಡಲ್ಲ, ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. And same thing for the bending one also. When we are standing freely, we can bend easily, and that's because actually this part is going backward. Okay, but when I'm like this and I'm touching the wall and I'm trying to bend, then this part cannot go backward. Hingade hogakke agala idu.
right? Because this cannot go back, when I am trying to bend, I will fall. Okay? You know very well about the center of mass, the concept and definition. ಹೌದಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಕೋನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಫನಲ್ ತಗೊಂಡು ಓಕೆ ಫನಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚೀಪ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇವಾಗ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ವೈ ನಾಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಸ್ ನೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ now let me give you a hint okay suppose I keep this here and then lift this a little bit up it will not happen right and if I bring this down then it will come down but this will not be able to go up this will not be able to go up right so there is a particular angle at which this can go up and above which it will not go up ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ please don't feel embarrassed show your ignorance that's the only way because ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ yes sir please try huh you can come here and see actually you can take this also if at all we keep here the center of mass for this slightly higher show me the center of mass it's here where inside this where is the center of mass one second you're right but where ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋನ್ ಡಬಲ್ ಕೋನ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫನ್ನಲ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫನ್ನಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಡಬಲ್ ಕೋನ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು can you locate it ಸರ್ಕಲ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ರೈಟ್ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ exactly center okay correct so the center of this circle visualize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ this line intersection alwa is higher correct but as it comes it is can we see it can we see it so can you demonstrate that when you take can you show let's see yeah let's bring this above this so what sir is saying is if we keep it here the height of this is a center of mass basically this line is cutting through the center of the circle that is the center of mass ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಡು ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ in this yes is it higher actually you're right center of mass has actually moved downward see what is happening is what you're trying to say I understand what he's trying to say is when this is moving like this actually the center of mass is moving downward ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ if you look at the way this has been constructed it's like this these are not parallel and these have been made like this for a purpose right the reason is a double cone will actually do this you see the support here is at the edges whereas the support here is right there alva so what is happening is as it is rolling here like this then the support is going here so that's why the center of mass is actually coming downward but it appears as if it is going upward okay so that's the illusion you can create with center of mass and there are many other illusions Vinayak has actually created a lot of illusions like this where there is a bird perching on its peak okay it's adidya adu illa okay he kept it somewhere don't worry so like this the center of mass experiments you can create tens of dozens of them
And they're very useful for breaking ice with the students. Students will have a lot of fun, and there's a lot of laughter around, which makes the atmosphere light. Okay. ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ when are they moving up? When you are traveling, alwa? When you are traveling, it's most likely the wind which is pushing it up. See, if you are stationary, the droplets will always come down, right? But when you are moving, the droplets are going upward, most likely because of the wind, and because of what should I call? Not Bernoulli's principle. Basically, if the car is accelerating, what is going to happen is that this droplet will get an equal and opposite reaction. Okay, so because of that, what will happen is the force which is this way, the windshield is like this, right? So it's the same, that Newton's first law is there, right? Exactly same principle. Okay, basically when you are traveling in a bus, this is the textbook example. When you are traveling in a bus and you are standing, the bus suddenly brakes, what will happen? You move backward. If the bus accelerates, right? So exactly it's the same. So if the car is accelerating, this droplet which is free will get a push backward. Irrespective of the side through which wind is blowing. Yes, it's independent of the wind now. You can do this in space also, same thing will happen. Now let me ask you the same question now, right? Do you see any example of Newton's first law in the kitchen? Anyone, men or women, doesn't matter. Those who have heard the answer, please don't tell us. Those who have not heard the answer, please try. Newton's first law application in the kitchen. Huh? ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ದಿಲೀಪ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಓ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Let you know, they can give example. Who will explain this particular concept, the same question? We'll move ahead. I'll give the answer and we have so many experiments. Okay. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಮ್ ಇಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೂನ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ರೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಸರ್. ಘೀ ಆದರೆ ರೇರ್ ಸರ್, ಅದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ. ಅರೆ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಯ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟಾಯ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಡ್ದು 2-3 ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೀಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ನೇ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಇದು ಒಂದನ್ನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಉಳಿದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ಪೇಪರು. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್ ಈ ಥರ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಮೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಲೈಟು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, you want to start with the electric field? DC. Fine. ಇದು ತೋರ್ಸೋಣ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮು, ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ.
Yes, got it. Okay. Can you see this one? Magnets, yeah. This is copper. Copper okay? pipe. That's a magnet. Copper is not magnetic, right? And here also I have two the magnets. Right? Okay, fine. It is not a ferrite. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay? Then can you try, sir? I will hold this. ಇವ್ರು ಬರಲಿ. ನೀವಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. So you have to tell me how much time it takes. Can you take this chalk piece, sir? Fine. Okay, chalk piece also. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಕೆಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 1 2 3 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They said less than second. Right? Okay. Now let's try this. with this disc? Yeah, we'll try with this also. Okay. Why don't you do it? I'll hold. Count ಮಾಡಿ. Time count ಮಾಡಿ. Yeah. How much seconds it took? Almost 5 to 6 seconds. Right? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. 7 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ you can test. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No, please test. So now the question is clear, right? One of them is taking half a second, the other one is taking 7 seconds or 6 seconds. Why? Please let us know why it is. Okay, you can try again. No difference, right? Right. So no difference between these two. Madam? You can see there is almost no difference. Always we need accuracy. Any answers? Lens law? But ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟು. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು this is non-magnetic. Okay, so this is just an iron piece, exactly like a chalk piece. Okay, so it's falling according to s is equal to half gt squared. Aste, right? So zero velocity, I leave it. It's falling according to half gt squared. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 meter ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ you will get about half a second, exactly following s is equal to half gt squared. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ now, as he said, there is a Lenz's law which is applying. So what is happening is, this is a magnet. Now these magnets can also be obtained from Amazon or SP Road, many places, very cheap magnets, maybe about 30 rupees, 20 rupees. 30, right? 40. 40 and these copper pipes are also very cheap. Again, you can get it from SP Road. So the idea is that this helps you to explain something really profound. Okay? Because what is happening is, this magnet which has magnetic field lines, when it is cutting the conductor, this is a metal, right? The magnetic field lines are cutting a conductor and the flux is changing because it is falling, right? When the flux is changing, minus d phi by dt, the rate of change of flux, introduces an EMF in this. And this is a metal, remember. Because it's a metal, there is an electromotive force which is induced, that's a voltage. And because of that, there is a opposing magnetic field that is produced. Okay, that opposing magnetic field is balancing the gravity of this, right? So that's basically Lenz's law. Okay, and what is being produced here are actually called eddy currents. So eddy currents are what are giving rise to the opposing magnetic field, and hence this is balancing. And what eventually happens is that the magnet falls, but with a terminal velocity. It does not accelerate. The gravity and the magnetic field exactly oppose each other, but it doesn't stop. It keeps moving at a constant velocity. There is no acceleration. Okay, so it's a beautiful experiment which I think you can definitely do in the class and can illustrate a lot of things. Ee kade they had again some question mark in their face.
ಸೊ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ದ ಹೆವಿಯೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, you can try this. You will need a stronger magnet. See, all you need is magnetic field lines to cut the metal aste. And you can get magnets of varying sizes. Neodymium magnets beku andre nimge dod magnets sigutte. Plus it works best with neodymium. Ferrite magnets indanu work agutte, but ferrite magnets have a weaker magnetic field, so they will fall maybe in about 2.5 to 3 seconds. Yes, aluminum pipe agutte. Yes. See, any metallic pipe, PVC nalli agala. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್, ರೈಟ್? ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್, ಲೆಟ್ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್, ಲೆಟ್ ದಮ್ ಮೆಷರ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಓಕೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಯು ಟೇಕ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಇಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಅದು ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. You can just bring a metallic plate close to it where the magnets are rotating, and it will basically, the rotation will stop. So tumba idu applications ide, plus there are many ways to demonstrate this. Okay, we'll have this discussion at the end of the lecture. Sure. Here I have seen some question mark in helbekadre, because they are not related to the physics. Oh, okay. Okay, electronics. Then asan bhashe mein I'll tell you. Tell. Okay. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮಾಡೋಣ ವಿಜುವಲೈಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾ ಚಾರ್ಜು? ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ಕರೆಂಟ್. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈರಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಿ ಅದನ್ನು. ಎಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರಲಿ, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಇದೊಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲು ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇದ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ DMF ಇಂದ ಅಲ್ಲೂ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಲೋಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. That's why I gave 2 concepts. One is changing magnetic field in a conductor, and you will get the induced EMF in the conductor, right? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ EMF ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಗೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇದರದೇನೆ. ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿ LED ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್, ದ LED ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಪ್. Then you can clearly see that there is a current that is produced exactly when the magnet is passing through that. Okay, so ನೀವು ಇದನ್ನ same thing you can actually make it with coils. Okay, with copper wire, and then you put a magnet through it, then the LED will light up. Okay. You have that question, you know. ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ
ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹುಡುಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಅವರಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಎರಡೂ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Electricity and magnetism are the same thing, one and the same thing, and this was actually shown by Maxwell when he brought together. In fact, electricity and magnetism were actually thought to be two separate things. ಇವಾಗ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದೆರಡು ಹ್ಯಾಕ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? When Maxwell wrote the electromagnetic equations, then people understood that electricity and magnetism are actually interconvertible. And the biggest manifestation of that is in electromagnetic waves. Electromagnetic waves alli electricity and magnetism both coexist and they are producing each other simultaneously. Electricity change aataga magnetic field change aagta irutte, magnetic field change aagta iravaga electric field change aagta irutte. So these two are actually present in electromagnetic waves. But the answer to the boy's question is very Okay. difficult. ಅದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು ವೆರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಯು ಸೇ. ಯಾವ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಐ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಈವನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್. What we do is we have created a very simple demonstration of a DC motor, and this is again something that everyone can do. Even the kids can do at their home. It requires a battery, it requires 2 safety pins, and it requires some copper wire, but that copper wire has to be encapsulated. Okay, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೋಟರ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸುತ್ತ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮೋಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಪಿನ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾಂ, ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಾಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೋಡೋಣ. ಆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ವೈರ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಮೋಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ. ಆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಪೋಲು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದು ಅಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, right? So basically when there is a magnetic field, it is giving you a torque. Okay, so that torque is moving this. No, there is a coil. Simple coil. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್. ಹಾಂ, ಕಾಯಿಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಫೀಲ್ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್, ನಾವೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ. ನಾವೇನೋ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಂ, ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಡೂ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಒಂದೇ ವೈರ್ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್ ಸರ್. ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕನವರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಟರ್. see, rotating, trying to rotate. Actually, we love teaching ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು. See, it's rotating. ಏನೋ sometimes it has to interact with it. ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೀರಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮೋಟರ್ನ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ವರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಟರ್. ಇದು ಓಲ್ಡ್ CPUs ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು, ಇದನ್ನ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ LED ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ತೆಗಿಬೋದು, ಇದು ದಿವಾಲಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೋದು, ರೈಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜನರೇಟರ್ ಇಫ್ ಯು ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, so motor and generator, even though we study it as children as two separate concepts, they are actually exactly the same concepts. Current kotre, it converts into mechanical energy. Mechanical energy kotre converts into electrical energy when you run it in reverse, right? So to show that, what we can do is, in fact, idanna kayindanu ಮಾಡಬಹುದು. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು we don't get enough force actually. Okay, so ಅದು light up ಆಗಲ್ಲ, right? So what we do is we take a blower. ನೀವು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರಿಂದನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎ ಮೋಟರ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ರೈಟ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಜನರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರವೀಣ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಫನಲ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲಾ? ವಿಚ್ ಒನ್? ಫನಲ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇದಾ? ಇದು ಎರಡು ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ವೈರ್ಸ್. ಇದು ಇವಾಗ CPU-ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ LED ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರು, ಬ್ಲೋವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೌ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರವೀಣ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಬೇಕು, ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಅದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಜಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೆಲೂನಿಂದ ನಾನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾತು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? -196 degrees Celsius. That is when nitrogen liquefies. But actually the temperature of this is much lower than that because it's a real liquid. Okay, ivaga water liquefies at 100 degrees Celsius. But when we use water, we use it at room temperature, correct? Same way, liquid nitrogen liquefies at 77 Kelvin, -196. But actually the temperature is even lower. Okay, now what is the temperature in our freezers? -16. Okay, what is the coldest place on earth? How much would be the temperature there? -70, -80, correct? So this is much colder than that. Okay, now do you want to show how cold it is? Yes, I'll just show that. ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 seconds ಆರ್ 10 seconds ನೀವೇನಾದರೂ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಾಪಸ್ ಕೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ. ನೋ ಸರ್,
They want to see your hand follow. No. Correct. I'll show you that. I have flower here. Sorry, flower. Okay, I'm going to burn this. Praveen, ಇದು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಬೋಟ್ ಇದೆನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ನ್. ಲೈಕ್ ಹಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕೈ ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅದೇ ನೋಡಿ. ಈ ಬಕೆಟ್ 1 liter liquid nitrogen is equivalent to 700 liter of nitrogen gas. 1 liter. ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? We have enough because I want to shrink this. Sure. Okay. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗಲೇ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಫ್ಲವರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್. ವೈ? Sir, exactly. So because this is at room temperature, so the liquid will start to boil now. Okay. Exactly. ನೋಡಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್? 10 seconds. 10 seconds ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಹೂವು. ಏನು ಸಿ ದಿಸ್? ಇದು ಕೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಾಯ್ತು? ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹುಷಾರು ಸರ್ ಕೈ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರ್ಜಗಿ ಸರ್ ಅದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ, ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ಹುಷಾರು. ಮಾಡಿ. Do it. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೈ. Go ahead. ಕೈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮುಗೀತು. Go ahead. ಇದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ? ಎಷ್ಟು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಯ್ತು? ಕ್ವಿಕ್ 10 times ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 times ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ? V/T ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 300 Kelvin. Liquid nitrogen is 77 Kelvin. What is the ratio? Roughly about 4. So temperature 4 times decrease ಆದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು? 4 times. ಇದು more than 10 times decrease ಆಗಿದೆಯಾ? So is Charles law wrong? I posed this question to Vinayak also. I have not told him the answer. ಹೇಳಿ. Any answers? Why has it shrunk more than 4 times? That is a question. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಏರು? ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಯು ಸಿ, air hasn't gone anywhere, right? I have actually tied it here. So the air is still there inside only. See, basically Charles' law applies only to ideal gases. What is happening here is, this is liquid nitrogen. The air inside is 77% liquid, right? Yes. 77% nitrogen, I'm sorry. So if you put it in liquid nitrogen, it has to equilibrate with that, and basically it has become liquid inside. It is not gas anymore. So V/T equal to constant does not even apply to this. Okay? Okay. ಏರಲ್ಲಿ 78% ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಏರು? ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಈ ಏರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸು, ಹೌದಾ? ಪಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ? ಹಾಂ ಸರ್, ಹಾಕಿ. ಹಾಂ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ 78%, 21% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಅದು ಶ್ರಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬಿಲೋ 77. ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಕ್ವಿಫೈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 20, -20. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶ್ರಂಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ V/T = constant is not applicable for oxygen also. So oxygen's volume also decreases much more than 4 times. Nitrogen is completely liquefied. Okay, so its volume is very small. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ 4 times ಇಂದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಜಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನು ಹೇಳಿ? Yes, yes. See, after all, 78% is nitrogen, 21% is oxygen. Both of them have, nitrogen is liquefied, oxygen is shrunk much more than 4 times. So what is remaining? Rest is carbon dioxide and other things. That is still there. That will be in the same state, gaseous state. See, carbon dioxide is can be solidified. Carbon dioxide has actually become a solid inside. ಅದು -40 ಅಲ್ವಾ, -40 ನಲ್ಲೇ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. Okay. Okay. Time ಆಯಿತು. So that is the temperature that we are going to take some materials to now. ಏನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಾಂ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಸುಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಕೈ ಸುಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕೈ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇಡಿ. ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ದೋಸೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟೈಮ್. ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತವ ಮೇಲೆ? ಸರ್ ನೀವು ಬೇಡ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನೀರು ತಗೊಂಡು ಅದು ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ತವ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಚುಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಡನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಬಬಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. What is happening is there will be a layer of liquid nitrogen air and liquid nitrogen which will insulate you. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅದರಿಂದ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಎಸ್, ಹಾಂ ಹಾಂ. No, it is safe. It is pretty safe. See, you should not dip it and keep it there. Aste. That's all. But you saw the way we were handling it. It is not hazardous. And the thing is, we are breathing it every day, right? We are breathing it every second. So gas-wise also there is no problem. Yeah. And one more thing, madam, ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಅದು ಆಗೋದು 0 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಐಸ್ನೇ ತಿಂತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಮೇತ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ -196, ಆ -196 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಐಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ತಿಂತೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್. No, there are no serious side effects. No. And it is easy to use. But you are breathing liquid, the nitrogen gas. But your lungs will not take that liquid, the nitrogen gas. Okay? Only oxygen, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಏರಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ 21% ಇದೆ. ಆ 21% ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 13% ಮಾತ್ರ ಲಂಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, 21% ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ.
Okay? Remember this point. Okay. Don't eat the liquid nitrogen. Ma'am, I'm answering the question. You're not able to take the liquid nitrogen directly. Because if you take the liquid directly, it will affect the lungs, the lungs and everything else. ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೆಲೂನ್ ರಬ್ಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಐಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ರಬ್ಬರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 100 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ train. I am going to make a maglev train. Before that, we had to tell them superconductor and ordinary conductor. Okay, let it cool. The superconductor anta yaar kelidira? Can you please raise your hands? Superconductor anta kelidiralla? Okay. So basically, superconductor is a conductor which is super, which means there is no resistance. There is no resistance to it. Okay. So V equal to IR ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ IR ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಿ V equal to IR does not have temperature in it, right? So resistance is 0. So if you put any voltage there will be an infinite current. Okay. So basically superconductor is a conductor which conducts electricity without resistance. Right? But there is one more characteristic of a superconductor that is called the Meissner effect. Okay? A Meissner effect na use ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ವಿನಾಯಕ್ ಒಂದು magnetic levitation train ದು principle ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Okay? Then we will come back to that. Okay. Copper conductor it has some resistance. Resistance ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಆಟಮ್ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಚಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ನೀವು ಆಟಮ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಎಜಿಟೇಷನ್ನು ಅದರಿಂದ ಈ ಫ್ರೀ ನೀವೇನು ಕೂತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಒಬ್ರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಲಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಟ್ I have one material here. It has zero resistance at particular temperature. One question ಕೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, please. Sir. Suppose ಆ ಕಾಪರ್ ನ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ and lattice also should become more rigid, right? So the resistance should increase as we decrease temperature, no? Yes, exactly. This was the question actually which was asked by Kamerlingh-Onnes, the discoverer of superconductivity. There was a debate going on. When you cool a system, does its resistance increase or does its resistance decrease? Quantum mechanics said its resistance should decrease. Okay? But classical theory said the resistance should increase. Now helo prakara, right? But what he found was nothing. He did not find either one of them. Yes? The electron does not move because of the heat. It is because of the electromagnetic force. Actually a single ivaga single electron idruno not exactly. See what you are saying is only when you supply electrostatic force to an electron the electron will move, alva? But actually the electron is perpetually in motion. Because if you try to locate it, its momentum becomes uncertain. The Heisenberg's uncertainty principle says you cannot measure both its position and momentum simultaneously, right? So quantum mechanically it is always in motion. It does not need any energy to move. Okay? The problem is that we are asking whether its velocity will increase or decrease when we cool it. Okay? And the answer is it will actually become faster. Exactly. So resistivity should decrease, but the question now is resistivity decreases, but does it actually go up again
or does it go down, keep on going down? What Kamerlingh-Onnes found was that it is going down, but at some point it drops like this. Okay? But he did not find that with copper. Copper does not become superconducting at any temperature. Mercury was superconducting. He found that with mercury, 4 Kelvin. Okay? But here we have another material. Okay. You can tell us what material we have. Box cell. Yes. Okay, fine. Pat ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. Go ahead. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 2-3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ನನಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಈಸ್ ಅ ಥೆರಟಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟು, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲು, ಪರ್ಟರ್ಬೇಷನ್ನು, ಸ್ಮಾಲ್ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ 2 or 3 people ದೇ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡೀಟೇಲಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2-3 ಫೆನಾಮಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ 1, at particular temperature, we usually call it as a critical temperature, the resistance becomes 0. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ we have this particular compound, ಆ compound YbCuO3. Scientists have achieved at liquid nitrogen temperature. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ Y ಅಂತಂದರೆ ಯಟ್ರಿಯಮ್ಮು, ಬೇರಿಯಮ್ಮು, ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, YbA2Cu3O7. ಇದನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇನ್ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ 2 ಚಮಚ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, when they took it to the liquid nitrogen or liquid helium temperature, that time they have observed that particular temperature drastically, immediately that resistance becomes 0. Then we call that particular material is a superconductor. You can see here, now I am using the liquid nitrogen to get that state. Okay, then you can see I have a magnet here. This is a ND magnet which I have shown already. ಈ ND magnet ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. We can call it flux tubes. Except flux tube. At particular point, it creates the flux tube through the superconductor. Okay, superconductor ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೇ superconductor. Can you see this? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ತರ ಇದೆ, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ದಿಲೀಪ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಟಕ್ ಅಂದಂತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಏನಿದು ಕಾಂಪೌಂಡು ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಎಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು ಕರ್ಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೆರಾಮಿಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಪರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಪ್. ಆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಬೇಡ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸ್ನರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಲಾಕ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಲಾಕ್ ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ವಾಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್. We have to hold. We'll bring it out and then keep it again. We'll hold it for some time. Okay. Then only it will. ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? You can show that. You just hold it. We can bring it sometime. ಅಷ್ಟೇ. Okay. Now you can observe here we have a maglev train here. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಿವಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲಿವಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, you see this. Can you see the gap between them? Okay, 1 second. I'll give the demo, sir. Okay, Dilip, ಇದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? Can you see the gap between them? Okay. See? It will not fall, don't worry. Okay.
ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲಾಕಿಂಗ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಗ್ಯಾಪ್? Wait. ನೀವು ಟ್ರೈನ್ನ ಹೀಗೂ ಓಡಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗು. MRI ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, MRI ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್. ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್, ಲೈಟ್, ನೀರು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು 100 times ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. And we had to take the precautions while playing with this liquid nitrogen. It's a very ಇದೆಯಲ್ಲ, these are all actually neodymium magnets. ಈ neodymium magnetsನ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಪೊಲಾರಿಟಿನಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ವಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್. That superconductor is locked by the magnetic field. So lock ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it is not falling, you see. So ಅದು fall ಆಗಲ್ಲ ಅದು, and you don't need walls to hold it. Okay. Plus the polarity at the very ends has been designed in such a way that it's a brake, automatic brake ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿಸ್. ಯು ಶೋ. ನೋಡಿ, ಇದು lock ನೋಡಿ. So you see, this is actually locked. Both of these are locked with each other, right? So see, this is not balancing, it is locking. This is called a quantum lock actually. ಯಾವಾಗ ತನಕ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ತನಕ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 3:30. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ಸನ್ಸೆಟ್ಟು, ಸನ್ರೈಸು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. I'll show you later. Okay, thanks. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. Sure, because ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್. ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್. ಯಾರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಬಸ್ಸು ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಲೇಸರ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಲೇಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಪ್ರವೀಣ್? ಲೇಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಲೇಸರ್. ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೇಸರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಈ ಲೇಸರ್ನ ಯೂಶಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರ್ 1000 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ಒನ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಇರಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೋಣ ಅಷ್ಟೇ. So with this you can actually demonstrate a lot of things. You can demonstrate reflection, refraction, adella demonstrate ಮಾಡ್ಬೋದು. So we'll start with the reflection.
ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ this is a mirror. Now we can't see the light itself, right? Why can't we see light? So the light is going from here to here and then it's going from here to there. But we can't see the light itself. Why? No scattering, right? To see light, it has to come to our eyes. Alva? So now if it is going like this, nothing is coming into our eyes. To make it come into our eyes, what we'll do is we'll add some scattering medium. Tyndall effect create marana. Okay. Can you see now? Right? So that creates the Tyndall effect, right? And now we can see that the angle made with the normal of the incident beam and the reflected beam both are exactly the same, right? So this is a useful thing. You can show the diffraction also. Okay. Diffraction so pattern. Dr. Karajagi ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿಂಗ್ದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದಟ್. We will take some dead insects and we will try that, okay? Especially ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು insects ಬರುತ್ತಲ್ಲ, they have transparent wings. We will try with that. But if you have an old CD at home, then it is very easy. So because CD has actually tracks, ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. But there are tracks which are few hundred nanometers wide, okay? So all you have to do is to shine this, okay? Now again, if you see there, you see the kind of pattern that is forming, right? But now we'll see what happens here, okay? Right at the disk. Can you see here? These are the diffraction pattern. You can see the points. So first of all, there is a diffraction happening here, right? But then each one of them is getting split into several parts, right? Okay, fine. So now let's go ahead and look at refraction. Okay. ಬಸ್ ಇದೆ ಈಗ 3:30 ಬಸ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮೇಡಮ್? ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ? ಓಕೆ ಫೈನ್. Sure. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. YouTube recording. You can watch this one later, ಇದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Thank you for coming and enjoying with us. Thank you, sir. Thank you so much. We look forward for this association in the Sure. future. Sure. Sure, ma'am. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you. Okay. Next refraction ತೋರಿಸಿದೆ. We'll send you the source. It's a laser source, but exact company I'll send you. It's about 0.5, I think 5 milliwatt. 5 milliwatt laser. You search for that. Okay? You can contact me later, madam. Everybody has my number. JD303 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. JD303. Okay? Okay. Next we will move to the next experiment because these people are... ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Okay, fine. Okay. So what we'll do now is to show refraction, right? To show refraction, light has to go from the rarer medium to denser medium, correct? Now when it does this, then there is some bending of light that is visible, but it is not much. We can't see the bending because we can't see this beam. Again, we have to create a scattering medium, right? So when we create a scattering medium, there are two things that are happening. One is there is the reflection at the surface itself, but there is also a bending reflection at the back and then coming up and then going again. You see both of these are parallel. Okay? Okay. Good. So next we'll create because total internal. Can you show me the path of the light? Yes. Here, in the water, the straight. Okay. Can you see now? Clearly visible, right? Okay. Now let's change the angle and go from denser to rarer. Okay. Dilip, F2. Function 2. ಏನಿಲ್ಲ ನೀರು ಬರೀ ನೀರು. ಅದು ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್. ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿ ordinary water. This is ordinary water. If you have pure water, you will not see the Tyndall effect in that. You have to create some colloidal medium. Light ಹೊರಗಡೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. Can you observe this? You see light is not coming outside. We'll put some colloidal ಇದು ಡೆಟಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು.
ಡೆಟಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈಟದ ಪಾತು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. You see, this is total internal reflection, which is also there in mirage, which is there in optical fibers. So what we say is, show me once again. All of the internet that we use today is based on optical fibers, and that is this technology. Ashta innenilla, total internal reflection. So we have that fiber also, right? Yes, we have optical fiber. You can see here. Yeah, you can do it. You can. Yeah, laser pointer ಇಂದನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಈ ತರ ಡಿಐನೈಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ RO ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಪಾತ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಥವಾ 3 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡೆಟಾಲ್ ಹಾಕಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೇಸರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾತ್. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸಿ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೇವ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, so laser is an extremely useful resource. Laser itself is a quantum object. We don't have time to go into the details of the physics of this. Yes. Okay, fine. So now we come to the sunset and sunrise, correct? Sunset to sunrise ಮಾಡೋಣ, because I promised them. ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಯ್ ಕಟ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಇವು ನೀರು ನೀರು ತೆಗಿ ಪ್ರವೀಣ್, ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ನೀರು ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡು. ಇದು ಬೇರೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಾ? ನನಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕು. ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಂ, ಹುಷಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ರವೀಣ್, ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅ ಲಾಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ವೈಭವ್ ಅಂತ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಥೀಸಿಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟೈರೋಫೋಮ್ ಫೋಮ್, ಇದು ಫೋಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮಿರರ್ ಅಂಟಿಸಬಾರ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಪ್ರವೀಣ್, ಸಾಕು ಪ್ರವೀಣ್, ನೀರಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು, ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಹೀಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡು. ಲೈಟ್ ಆಫ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ F2 ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ F2 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು? ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ದ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಲೇಟರ್. ಎನಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇದೇ ಥರನೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ನಾವು. ಈಗ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್. ರೆಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ,
ಸನ್ ಎಲ್ಲಿದಾನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದು ಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ ರೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಶಾಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್? ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಂಟೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ನಾನು ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಮೋಕು, ಇವನ್ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರವೀಣ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 o'clock. ಓಕೆ, 3 o'clock ಆಗಿದೆ ಈಗ. Now I am going to create at 4 o'clock now. Can you see now, Praveen? 4. It's almost 4. Clear sky ಇದೆ ಈಗ. ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಂಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್. ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ 4:30, 5 o'clock. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನೀವು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹೈಟ್ ಇದ್ರ ಹೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಪ್ರವೀಣ್. ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್. ರೆಡಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾದರೆ ನೀವು ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾದರೆ ರೆಡಿಶ್ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈವನ್ ಮೋರ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ನೌ. ಪ್ರವೀಣ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ 8 ml ಬೇಕು ಅಂತ. 8 ml ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫೋಕಸ್, ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಓಕೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡಿ. ಹಾಗೇಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಕಡೆ ಬಂತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿನಾಯಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಬೇಡ ಏನೂ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ನೌ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓ 3:30 ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು, ಇವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆ. 3:30 ರೈಟ್ ನಾವು. ಮುಗೀತು ಸರ್. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಫುಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಹಾಕಿ ದಿಲೀಪ್, ಇವತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಲೀಪ್ಗೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದು ಜಗ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಸ್ಮಾಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ದ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್, ನಾವು ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಶ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್.
But which wavelength is surviving all the way to the end? That is red. Blue is getting scattered. So blue cannot survive until the end. Only the red can survive until the end, and that is why when we see from here, red comes into our eyes and we see that the sun is red. Alva? So that is again a very interesting and easy to do demonstration. One torch beku. You can use a Pepsi bottle, 2-liter bottle barutte. You can use that. Water bottle iruttalla. You can show that in that water bottle ನೀವೊಂದು ಇದನ್ನ ಡೆಟಾಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್. ಈ ಬಾಟಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಾಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಾಟಲ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ, ಈ ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್. ಈ ಥರ ಇದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರಿ ಡಿಶ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಕ್ಕಿರೋದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸಿ ನಾವು ಸನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೊರೈಸನ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೊರೈಸನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಬ್ ಗಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್, ವಿಸಿಬಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಈ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ವಾಯ್ಲೆಟು ಇವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಹಿಂಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಈ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ದ ಲಾರ್ಜರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್. So please do contact us and let us know if you have any difficulties. Yeah. Reach idu ETU HOS antide alva? Yavadu Vinayak, they can Vinayak send also. Vinayak at JNCASR. Vinayak at JNCASR. Sir, some many of them they are from degree, amele PG inda bandidare. They have the question. Iga ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾ JNCASR ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Definitely. Yes. So I am from the Fellowship and Extensions Unit. Note down the email ID, sir. It's Dean DEAN _FE Dean _FE at jncasr.ac.in. I can write it here, sir. ನಮ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಸ್, ಸೇ ದಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಅಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Dean _FE FE Fellowship and Extension @ JNCASR.ac.in. Okay. ಇದು there is again condition. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಬರೀಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಮೇಲ್ ಬರೀರಿ. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಐದರ್ ಟು ETU ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ETU ಅಲ್ಲಿ Dean _FE ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ETU ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿಟ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಮೀ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ID ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Vinayak at JNCASR. Vinayak @ JNCASR.ac.in. We have many more experiments, but unfortunately we don't have time. You can see this. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Please, yeah, please write to us. Sure. Yeah. ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ಅನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್.
But as Dr. Karajagi was saying, visual experience is also very important. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೋಷನ್ ಜಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ GIF ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಜಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಪೆಚುಯಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಪಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಜಿಫ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. Actually, I have a lot of GIFs for, I had given a talk recently on quantum physics and technologies. So there are so many GIFs there which are very interesting. Okay. I'll show the Raman effect, sir. Or Raman effect nodilla ante. Howda? I'll show that. Yeah. Oh, the exposition nodilla alla? ಹಾಂ, ಈ ಸ್ಕೈ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆ ಸೈಜು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವೇವ್ಲೆಂತು, ವಾಯ್ಲೆಟು ಬ್ಲೂ ಇದೇನಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದೇ ಥರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಅದು ಬ್ಲೂ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೈ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಶೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಐ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಥರ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ. ಪ್ರವೀಣ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. We have many experiments on electrostatics, we have experiments on Bernoulli's principle. ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 40 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ. ಓಕೆ. When light is many of these are very simple actually. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್, ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್, ಒಂದು ಲೇಸರ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಿ ಯೂಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಫೆನಮ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು, ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ವಿ ಯೂಶುವಲಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್. ಕೇಳಿದ್ರಾ ರಿಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೇ? ಓಕೆ, ದಟ್ ರಿಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್. ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ, ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆ ಫೆನಾಮಿನ ಏನಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಾಮನ್ ಅವರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈವ್. ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಿಕ್ಕದ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಿಯೇಟ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕ್ವಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 532 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೇಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಹಾಂ, ಈ ಕ್ವೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಸರ್ನ ಶೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಪಾತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮಗೇನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ? ರಾಮನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಮನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಅದೇ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟು. ಈ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲೇ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. It can either get reflected, transmitted or scattered. ಏನು ಸೌಂಡ್? When the light gets scattered of the same wavelength, it is ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.